Any offlaner in Brazil plays Mars pretty well, and it's one of the comfort picks that they have. I am kind of curious here, the decision to ban the first phase here, the first phase of ban, taking a look there. Top left of your screen, that big old OD currently occupying the very first ban for Bait. That's a little bit of an interesting one here. I totally get that. It's one of Magical's best heroes back in the day when he used to play it, and it was a relevant hero. And on top of that, OD's been super buffed, right? In China, they're using him a lot. In fact, in what is it? The European leagues, I think it was Nisha that played him in mid as well. So we're in China, they're usually playing him as a 4 or 3, but we are seeing the OD as a mid laner in Europe as well. So I wouldn't be surprised that CIS try the same thing. I think the hero's quite strong in general. Yeah, I mean, I've seen attempts to revive the hero in the mid lane that have been received with mixed success. The one game I did see, sample size of 1, was a complete failure, unfortunately, even despite having a good lane matchup. But who knows, right? The one game a hero does not make. Yeah, exactly. So let's see. I mean, I like the starting lineup for Hustler though, the Nyx Assassin and the Grimstroke. I will mention that we have seen a bunch of Grimstroke mid in other regions. Actually, Mini played it in the lower division in South America. I saw it as well. I believe it was lower division in North America, and I also saw it in Europe. I think it was played by Mud Golems as well. So the hero has some flexibility these days, but the position 5 here is particularly nice with a Nyx Assassin because the Inkswell combo is really, really solid. It is. It's super brutal during fights. It synergizes really, really nicely with Vendetta as well. It can allow an easy follow-up to the Vendetta. Sometimes missing or landing the Impale immediately afterwards can be a little bit troublesome. With this one, you've got the easiest setup ever. Yep, exactly. The Terrorblade's still going to be picked by Bait this time, but no, they did not get rid of the Drow. So this time they're hoping that the Mars, which is much better at dealing with Drow, much better, especially in the lane. Yes, especially in the lane, can mitigate that impact. Also, they confirmed, or they're thinking that Magical probably is not going to play the Grimstroke because they usually last pick Magical's hero. It'd be really weird if they flex the Grimstroke, and they're thinking that they can't pick an ET5 any longer. So right now, Hustler could still try, for example, going for a position 3 ET, which we have seen a couple of regions play. That's a possibility against the Terrorblade if they still want to use that combo, or just simply go for the Drow and try their luck against the Mars. I do like the ET. The only threat is that the stealing Earth Splitter can be rather easy for the Rubik and can be absolutely massive here in the fight. Yeah, that's very true. That is very true. You can have a nice steals from the Rubik in general. The Stomp is not bad steal from the Rubik either. The Astral Spirit's pretty good on Rubik as well sometimes because you do get the extra damage in your range. And you cast it very, very quickly as well. Exactly. The Ench. Interesting. I like the Enchanters a fair amount against Void Spirit because it dispels the shield, but also Inkswell can be dispelled. So you guys know when you dispel Inkswell, what will happen is that it's going to explode, very similar to a Photic Shield, with whatever value it has in the moment. So if you've dealt a bit of damage with Inkswell, it explodes, deal no damage, but if you've dealt a lot of damage, then it's pretty much the same thing as it ending. Exactly. Yeah, it's not a very hard counter, but it's enough of a counter that it's not really such a concern in the laning stage. The Ench as well, actually very, very strong against the Nyx Assassin, I should say, at almost any stage of the game, because once you have level 2 untouchable, which for a support Ench she might end the game on, right? It becomes very, very difficult for Nyx to actually apply the break with the Vendetta, because you still actually need to land the first hit. Oh, that's so annoying. And you just sit there, and Ench is so fast that she can just simply run away from you, and then you're going to restart the animation. Yes, because as a melee hero, I think the range is around 400 units or so, so if you move past that range, even if you started the animation already, you're not going to complete it. It's going to reset. Not to mention, Ench, she likes to harass in lane with a lot of her friends, like a Hellbear Smasher or something else. Right? No, but the reason important is because Nyx can't just spike Carapace it. It's not going to stun the Ench, it's going to stun the creep, which feels like a little bit of a waste. So it's a pretty strong lane counter here. She can kind of just poke and poke and poke. Nyx at the same time doesn't really care because Ench doesn't have that much base damage, but when the impetus is up, that's going to be rather, rather strong. Here we have now the Naga coming through, as that's going to be used potentially for some setup here for the Hustlers. Pretty good against the TB as well. Both of these heroes actually, they lack a little bit of illusion clear, even though they make lots of illusions themselves. So it's going to be the battle of cutting your lanes for maybe 50, maybe 70 minutes this time around, Alvo, as we've got the Naga and the TB both in the pool. This matchup, my goodness. Bait's like, guys, I don't think we had enough with game number 1. They both really want to play just the longest games possible. They heard Seek and Strike as a cast later on. They're like, he's not getting to it. We want him to stay on the road trip with us. Yeah, I mean, it's really hard to drive for a long time. You know, experts say, I mean, because
the U.S., much like Eastern Europe and the rest of Europe as well, is rather large in terms of driving. So you should actually take a break, much Every like 2 gaming. hours. Every 2 hours, get out of the car, stretch your legs, drink some water, maybe take a bathroom break or something like that. Much like in Dota, you shouldn't just keep hitting that play Dota button over and over and over again. Take a nice little break, stretch out a little bit between, and I think that helps you get through the day, and it'll help us get through our road trip here. As this one is looking like a Chinese lineup, isn't it? Actually, the TB, the Naga. Well, I mean, the old Chinese, right? Yeah, right. Nowadays they're much more aggressive, but That's you're right. The T versus Naga here, so the matchup between TB and Naga, I think, is kind of even between the two of them. It does depend. I think Naga plays the matchup very similarly to how PL plays the matchup, where you don't really go for the TB first. You try to song and back and go for the back line, try to kill the supports, and you eventually bunch up against the TB. And it's not a bad idea, but the difficulty here is that Naga against TB, the core to core, particularly when they have to fight against each other, is not so beneficial as the Drow Ranger. So at least Bait has much more options in that regard. Yeah, that's a good point. They need one last pick here. It's probably their off laner. They banned the Tide in the Darkseer. I love the Darkseer. That was the pick I was going to go for. Yeah, well, I mean, we see it against the TB yesterday do actually very, very well. My favorite, Darkseer Kun. I will always remember him. But what off laner could you go for here? I think Centaur looks kind of nice. I don't like Centaur much against Mars, but I love him against TB because it's magical damage. He's very solid in general as well as a hero. Never going to go wrong with him. Oh, okay, so it looks like it's going to be maybe a core Nyx assassin in this game. Or maybe, I don't want to say mid Grimstroke, actually. Mid Grimstroke? Okay. No, never mind, offlane Grimstroke. Okay, core Grimstroke, though. I was mentioning this earlier, right, that it has been played in a couple regions, and once, I know a pick is strong when both SA and Europe will try it. When you're like, these regions usually never talk to each other, they have no communication, they don't play pubs together, the ping to SA from Europe is like 200, you're never going to ever play a pub there, why would you? But when they both try this pick is because it's clearly a strong idea, right? Is that they both had the idea at the same time, and they both think it's a pretty good choice. So honestly, I'm excited. I think Grimstroke offlane against a TP is probably a pretty good idea. Huge magical damage. Usually the build is the E-Blade build. I really see the point of the Disruptor as well, with the Static Storm being very powerful against TB and also against Mars. And also against Sand King. If you can get the vision on him and he starts epicentering, just kill him. Or rather, just send him away. You have to be careful, though, when you kill the Sand King, because the epicenter pulses will continue even after he dies, unlike Eclipse. I don't know why he gets the special treatment, but Luna doesn't. Either way, it's also, I mean, obviously Naga Siren in a Disruptor, which we saw yesterday, actually gets stolen quite a few times by a Rubik, though, right? It's true. So there is always the pretty easy ability for Illusion to steal Song as soon as he has the Aether Lens. That's going to be the thing, is you need to be able to steal it from outside of the range of the Song itself, which is a pretty generous AoE, and it's going to be really challenging for Rubik to both find a balance where if they don't initiate with Song, he needs to be there in time to telekinesis someone and Fade Bolt and do Rubik things, but also making sure he's not caught in a Song so he can counter-initiate and steal Song. It's a really, really tough game for our Rubik. One point to be made, though, particularly by the players, that King R, the 4 for Hustler, is one of the, if not honestly, top Rubiks in the region. Many people will remember him from that play he made back in the day when he was playing on Empire. I think it might have been in TI or in a major, where he stole a black hole in the mid lane, managed to return it in the gist of time, and stole something else on top of that black hole to add to it. He's an incredible Rubik. So I wouldn't be surprised if this game, since that's one of his comfort heroes, he's also guiding the Naga or the Disruptor to make sure that they don't get the spell stolen. Like, he's always making sure, just a little incision, because all the Naga needs is, hey, reminder, there's a Rubik. And he's probably going to be talking to this team and telling them that they have to be very careful with that potential steal. There's the stable pause at the beginning of the game. Yep. This time by Hustlers, although I don't think you'll see Bait challenging this one. They say 2 minutes at the beginning of the game? Okay, no problem. Yeah, right, exactly. We can do that. 2 minutes, 10 minutes? Sure thing, no problem. 15, admin please. Admin please. Certainly how it works in SA. Yeah, genuinely. I mean, unless you're in the Rums Collide, where we cast it, where the admin will go, it's a 10-second pause. What's wrong? Tell me now. Show me an invoice. Yep. Lightless is going to be heading top lane. They are going to try for First Blood. It's a pretty potentially strong, it's actually just a very strong off lane here overall with the Nyx and Grimstroke. I actually didn't expect, I brought up the combo thinking it'd be a thing in for fights, or perhaps when the Nyx assassin starts ganking the jungle, but the fact that you have it in the lane makes it even better, because that's when landing Impale can be at times the most difficult. So they're going to have that set up here very, very nicely. Not to mention, when you do play a generally played support hero in the core role, the game's early game is
crazy. Yes, exactly, and that's because the heroes that are generally supports are balanced to be stronger in the first 20 minutes, usually because of their abilities, right? As well as mid laners to some degree, some of them, right? They're in the same tempo. So with the items, the farm, and the experience that the Grimstroke's going to be able to get here, they're going to be able to probably look to push very, very hard against bait. Probably once again look to repeat kind of last game, cut off the map, force the TB in the jungle at like minute 4 or 5 here, and this time gank him with the Nyx Assassin. That's the key difference and why the game was able to go so long last game, right? Hustlers pretty comfortably had the game for the most part since 25-30 minutes. I think no one would really argue against, and that's because they really didn't have great initiation. This time they completely solved it. I want to concentrate though on another pick that got put in a position we weren't expecting, which is the Mars though. Oh yeah, so it's going to be Dendi playing the Mars mid, and Mars mid again, judging from the fact that again bait comes from Brazil, Mars mid is also very popular there, so it is in CIS. And in the beginning of the patch, this hero got played mid a lot because they thought his tempo controlling abilities were very, very powerful. And as long as his lane was decent, which it is against any melee mid laner, then you're happy to put the Mars mid, and he can control the tempo much more effectively than the majority of mid laners. Very similar to what you said, right? Because an off laner that usually has to come online without items, all of a sudden has items. It's like, wow, I'm so strong. I'm the best hero in the early game. That's right. So it does take advantage of the Mars well, and I think the Mars and Sanking are good enough of a 4 protect 1 squad that they can give RDO the space that he didn't have last game. Yeah, I completely agree. Plus on Dendi, of course, the arena of blood cooldown is going to be really low. A big problem we see a lot of Dendis. A big problem we see a lot of Marses have is that when they do leave the off lane with less than the experience or the farm that they need. Yeah, go on. Then they find themselves really unable to actually get themselves, any kills, right? The Mars can feel really, really awful. He's not able to actually utilize the arena at all. But at least this game, when you are guaranteed, basically in the mid lane, you're guaranteed to have a level advantage over the side laners. You can gank them very, very, very easily before they have their 4 staffs, their boots sometimes, any of their items, and barely even skills to escape. So you can actually very, very easily, like you were saying, set the tempo compared to the offlane Mars. That's the real difference here between the two. And he's going to be able to get his items faster naturally. I honestly don't think that the Mars is going to have any trouble killing any hero here, honestly. Once he hits the level 6 and he has the combo, there doesn't seem to be a single lane. Grimstroke is easy, but even Naga Siren is an easy kill for the Mars just because he's going to have the level advantage. The Void Spirit's going to be a bit of a challenge, right? His contemporary, but... Oh, yeah, of course. He's not going to try to kill him mid, though. No, usually Mars is like ganking. And the good thing this lineup is, unlike last time where at least Dendi had the opportunity to push a little bit more naturally with the DP, it's not really the case here on the Void Spirit. You're not so scared of him taking your tower as you are of missing first blood here top lane. It's going to be the Courier falling as well as Sexy Set kicking it off with killing a no fear. Well, River's not going to eat for a whole week, dude. He's just piling on those days, huh? The Void Spirit, though, is struggling in the mid lane. It is no surprise. Honestly, this matchup is really difficult for any melee hero. Mars is very strong, because the moment you... So usually the melee versus melee matchup in the lane is all about trading, farm, right? And then when you see the opportunity, you hit them a couple times. But Mars gets to decide when you get to hit him, because he can just push you away with the spear, which is a big deal. If you misposition yourself trying to go for the range creep, he's going to spear you to his own tower, and that's going to be even harder. And he always has God's Rebuke to secure farm or push the lane. Sometimes I think people can forget it's a little known period of time where Dendi was known for playing. It's kind of this vague, obscure hero, the Pudge, but very popular for his repositioning. And so Dendi, he can probably really abuse some people and start to really get small advantages here with positioning heroes with the repositioning, right? And Mars is one such of those heroes, like you're saying. Not only can he push them away and CS when he wants to and trade blows when he wants to, but he can also push you towards his tower, much like a Pudge. Yeah, like I said, right? That's the punishing, and that makes it really difficult for a melee hero to go for the range creep. So you have to reserve the shield exclusively for the range creep to be able to steal it, or the Ether Remnant, one of the two. And if you use the shield for the range creep, then you lose the lane control. King R is in trouble down bottom, but so many creeps nearby. Duster means that Stroke of Fate will deal a fair amount of damage. Yeah, it's level 1 Stroke of Fate as well, so that's pretty significant. Yeah, that's true, because it does. The damage increases with each level, but the damage per creep is pretty solid from level 1. Illusion, and dealing with a bunch of illusions here. Oh, it is level 2 Glimpse. Yeah, no kinetic field just yet. They might be able to kill him. Nice power frag though by Sexy Fat, saving his teammate. Illusion goes for the deny there. I mean, the Naga is a very strong laner though. Sanking is probably one of the better heroes against her, but he still struggles whenever the illusions are up. Yeah, definitely.
And mirror image though, very long cooldown at the very least. Short downtime. Oh, already Lightless opting for the Hand of Midas here, already queued up. That should be the Gloves of Haste then already on the way. Now we'll see how these lanes start to shape up though, because I find that Bait this time is the one that's going to propose first, and I find that, and we'll see when they start ganking, right? I mean, the Nyx is a bit better as a 4 in terms of ganking potential, and the Rubik is more static, but I find that the Mars is just what you're going to be playing around early. And I know that Dendi loves to play these kind of fast heroes. Honestly, he plays mid like he plays the offlane. It's actually much more similar. He's not a greedy mid laner. He likes to gank. He was the guy that used to build Wind Ranger with maxing Shackle Shot first, right? Just to gank better. This guy just likes playing with his team. He's like his friends, right? He likes to gang. He wants to play, you know, play with Dota, play with his friends, make sure his friends have a fun time in Dota. You know, he's like, hey guys, you having some trouble down there, RDO? Don't worry, I'll be there in 2 minutes with an arena, and we'll punish them. RDO's like, please, Dendi, we need you to farm more. Like, but I want to help you. I want to help. No, Dendi, please. We need you to have more than one item, minute 30. Want to see me fountain hook this guy? Well, they removed it, unfortunately. Yeah. Nerfed Dendi forever. Yeah. No, but Bait, because of this playstyle, I think that when they play mid laners like Puck or Mars who are fast at ganking and can make a lot of damage with that, I think that's where they really excel. Illusion's managed to trade nicely with No Fear, honestly. Yeah, especially with the DD rune that he's a snag. And the extra level, of course. Yeah. And the bottom lane, Funny will fall, though. Yeah, RDO activating the Metamorphosis there, and he's going to get a tip out from Duster, who I'm sure has applied the enchant to him, just slowing him to a crawl. Nyx Assassin then. He's going to be completely zoned out of the lane, even with 4 armor, 4.5 regen here at level 2. He's not going to be tanky enough for the likes of RDO. Nice shot there on this Carapace, though, just being a bit annoying. But that's actually triggered now the enchant, as well as the extra damage out from the Impetus, and he's going to live on a sliver, on a hair of HP. Yeah, the Enchantress did not get the kill in the top lane, though they managed to get No Fear as they go for Lightless as well. Let's see if the Varusark is going to be available soon. It is. Sandstorm is also there to add a bit of extra damage. Lightless tries to divide the damage, but not very lucky with the positioning there with the mirror image. He was hoping to get the real hero behind so they could leave the Sandstorm immediately, but instead he got it right as the Sand King was body blocking him, so it didn't help at all. And that's what the Sand King does against illusion-based heroes. That's why he's so strong. Yep, good guy Magical using the bottle refill to help out his off lane. He says, hey guys, and this is actually pretty big. He's not only doing that to, of course, increase the regen, but the reason why he's doing that is because now this TB has no meta, right? So it is go time for this off lane. They need to be playing this one aggressively, and that bottle refill onto King R really certainly does help. He doesn't have to call another Sal, he doesn't have to wait for any items to come out to him, and it's going to be great. So we see a little gank by the Rubik here mid. I think just he's not securing the rune. It seems like a gank with the... Yeah, they used the Arena Blood actually, tried to kill Magical, but they missed the Arena Blood. Or, sorry, he got Astral Step out on time, so then they attempted a gank attempt. I don't know if that was the best of options, honestly. I think he's probably the only hero you really can't kill with the Arena, so maybe it was better just to go top. But I guess Sand King has such a huge control of the top lane that it's fine. Duster could be in trouble. Still no untouchable, no healing either, but Duster just gonna outrun this Nyx. Yeah, he is out of regen now, though, this Enchantress, so that's going to be a little bit of an issue. And we'll be taking a look here. Magical level 6 already here in the middle lane. He's doing pretty nicely for himself. He's can't complain too much. 30-3 compared to 39-9 out from Dendi. As with the Invis rune sitting mid, he's gonna have to wait a long time for that arena to come back up. But he's just looking to probably pin him here to one of the walls. Lots of places you can actually do that. Oh, Magical just gonna quick sidestep there. Illusion with the telekinesis at the ready here, deciding not to go for it. It's a bit too difficult there. Telekinesis level 1, and Dendi unfortunately will miss the skill shot there. That's going to be that Enchantress, maybe in a bit of trouble. They are going to connect on to, as well, the Stroke of Fate, or sorry, the Inkswell, that is, right after the Impale, and easily peasily get that kill. Top lane, I believe they're also making an effort, and they are going to make more than an effort, as they will be able to complete the conversion of the kill onto the Disruptor. 5-1 here. Much better start here for Bait, who I think at this stage of the game have already 5 times their kills, I think, 12 minutes faster. That's very true. They're doing a much better game number 2. It seems like this is actually going to be a game, right? I think the drafts are much more even, so I'm just happy that we're going to get to watch a even game with these two great squads. Magical's going to gank the top lane as well with the 8th. The Remnant just off the mark. He's going to miss the Astral as well. So Sexyfet trying to get in between the rings there to dodge the damage. We've got very smart. Yeah, cool. The Ghostik Finale, very smart. Forces Magical away because he knew if he kept hitting him, he's not going to get the kill due to the shield, but the Ghostik Finale is magical damage. And now the Ghostik Finale is much stronger, by the way, against because it deals a percentage damage of the
the HP, sorry. Illusion was looking for a kill mid lane, though, so that's going to allow them to actually have a pretty significant push here. It's not with a wagon, but already some really serious damage done. They've fortified the wave here as well. Fade Bolt into the spear is going to nuke the wave, and I think they might go for one more wave here. There's no one currently sitting top getting experience, so Illusion and Dendi both losing out on a bit of a solo XP, and now the Nyx is going to show up to get some levels. But good damage there. Already you can see he's playing with the map control as Dendi. He's not going to have to contest for the rune there. It'll spawn bottom instead, and that one is going to go to King R. Yeah, we're not going to be able to take that just yet. Dendi nearby, though, hoping to still get the arena blood here on King R. I'm surprised by how static he's playing in this lane, though. I don't know why they're not trying to just take the tier 1 top. Seems like a much easier target. King R, nice pick. Spike Carpus blocks the spear. You know, they like an Aces, but it still works out. That was part of the plan, right? Dendi, though, could be in trouble here as they have 2 more cores joining in the fight. The cavalry might just be able to finish off this poor Mars. Roman God of War for a cockroach, not a good trait. I think that just proves that nobody likes Nyx Assassin in the game. Yes. Nobody likes Nyx unless you're playing Nyx. He's one of those heroes. Oh, he is definitely, like, I think Nyx is one of the more quintessential Dota heroes, because the point of Nyx, much like Pugna or Viper, is to make the enemy cry, not to make you have a fun game necessarily. And that's what Dota is about, right? That's why we don't play League. It's not about empowering ourselves or being strong. It's about making sure the enemy team has a terrible time. That's right. If you want to empower your teammates, you gotta play Magnus. Exactly. Sexy Fat gonna find no fear. He's like, can I get a burn strike off? No, he can't do it in time. I mean, this top lane is just no fear. I just rotate Dendi here, get the easy tower, start getting map control, and it makes your kills much better. Because right now, Hustler is actually playing much stronger this early game. Magical is having a much bigger impact than Dendi. They're going to find Sexy Fat, but do they have the vision? They do with the dust. Nice by Carpus, triggering on that Sandstorm. But similarly, they decide to go for Illusion, which seems like an easier target. Another Burrow Strike. Sexy Fat's actually controlling Magical, and the damage from Sandstorm is going to force him to retreat. Second time they try to gank the Sand King. Second time they fail, though, so, I mean, that's giving Bait a lot of space. All these failed ganks. Sexy Fat is quite the space maker by accident, honestly, just by surviving. And this time, it's going to be 3 cores consecutively in the top 3 of net worth for Bait right before the 10-minute mark. They're going to have the position 5 Ench soaking levels in the bottom lane. She really does need that point of the untouchable to stay alive a little bit longer. As we can see, Funnick easily able to secure the kill into her with a 3-level advantage. Duster's like used to... Funny's like, I'm playing a support and I killed you. What's happening? How's that feel? Yeah. They go to the top lane, though. Illusion, yeah, will fall here as the Sankin gets his kill. They're going for no fear as well. He's a bit slowed. He does do the Sandstorm plus Power Strike combo as efficient as possible. That's the maximum DPS you can get. Very smart. So you Sandstorm first to get the extra tick of damage, and then Power Strike. You literally cannot play any more efficiency. Sexy Fat on this Sanking is... What a performance, honestly. Yeah, that's right. You gotta borrow the strike, and then you have to give it back. Unfortunately, is really why. Did I say borrow strike again? Yeah, oh my goodness. That's okay. In Spanish, that's what they ask us to say, because I think that's how it's pronounced, and I always mess it up. I'm sorry. King R. Let's see if they can murder him. Yeah, they have the Impale. Stolen Impale. How does that feel, Nyx Assassin? That's a big steal there. That's actually... That's a great spell. I think it's level 3 already here, so that's a pretty significant amount of damage. A decent stun as well. And with the new passive, I think it's the best that you can steal. Like, either Impale or Earth Spike, I think are the 2 best spells to steal on Rubik, genuinely. Because now you get cast range, which means, on top of the Ether Lens, right? So you get a 250 cast range on your Impale, you're pretty much getting a Ravage at this point. Well, 1 tentacle of them, right? 1 tentacle on the Ravage, true. RDO here is already having, I think that's going to be the Yasha on the way. He's building in some more stats, so perhaps this is going to be the new standard build for him on the TB. Seems appropriate, right? Yeah, the exact same game. I mean, Naga as well does a good job of chewing through armor with Riptide, right? I think the Sanjin Yasha serves a similar purpose to Mask of Madness, where it's both an item to farm and to fight. And since you're a TB and you can farm a bit faster, it's much easier to go for this duality. Up top, there seems to be a gank. They're fighting here with Sonic Storm. They catch RDO, Power Strike as well. And try to finish off Funnick in time. They do see Sexy Fat right now as they glimpse back Illusion. And thanks to Magicals joining the team fight, they're capable of destroying Illusion. There's no Arena Blood though, so Dendi unfortunately cannot secure any more kills, but does have the Spear of Mars available. Yeah, they're not really sure who to go for. They wanted to go for Magical there about halfway through the fight. Here's Mr. Stompy now, setting up for the Sun on a no fear. Dendi's a bit far away. Oh, they're gonna fight There's the enchant. Yes, it looks like they will. Magical's regenning in the trees. Only has 1 Astral Sept though, so it's a bit dicey to jump in. Dendi doesn't actually have the mana, doesn't have a Soul Ring or anything. Going straight for the BKB this game. He might be faking the Deso though, because he's actually gone for the Mithril Hammer first, interestingly enough. Oh, interesting. I don't know if that's that could be pretty smart actually. Faking the Deso, and you're like, oh, we can wait, you know, because they're not gonna have a huge power spike. Because Deso's just more damage. Whereas BKB means all of a sudden I'm God, and I can. Well, you are already God. Well, he's already God. I think the gods have to like sacrifice their immortality to fight in Dota. I think that's
That's what lore. Zeus says, right? Yeah, that's the lore. Is this of it. why I sacrificed immortality? Yeah, he says I gave up my ages for this. Yeah, it's true. Yeah. Give it to a big beast of stone. Because that is, in mythology, the shield that Zeus uses, actually. It's true. To defeat the Titans. Aegis is supposed to be a shield. Yep. And then he wanted to fight, so he sold it to the shopkeeper, and then a creep stole it and turned into Roshan. That's the Dota 2 lore. And that's why we love this game. It doesn't take itself seriously. So let's see, Duster. They're not going to get the... Oh, yeah. With a glimpse? Yeah, the kinetic field as well. I mean, Sexy Fit is nearby, though. Really difficult. We have Epicenter as well. So I don't know if this is an easy kill. In fact, it could be that the Disruptor's in trouble as they're going to chase after No Fear. Sexy Fat going to try to get that Burst Strike off. They also have the net. Magical walks in to simulate Static Storm done, so they can't get the Burst Strike off. Very good static, though, defensively, saving off Magical. But Dendy's nearby, though. I do know that he wants to use that arena. Yeah, he's got it ready to go again, but he's not going to find it. At least not a great one. They've got great wards here on the side of the Hustlers watching the entrance into the jungle. So every time Dendy leaves the lane, they know exactly where he's going. They know they can react quite appropriately. Magical with the Astral Step, jumping on in, hoping to stun on both. Will actually only gets the one-man impale, unfortunately, but it's onto the important one, the Sand King. Silence out from the Phantom Embrace to follow up. He will get the Burrow Strike off eventually here, but dusted up. He should be killed off. He's going to dodge at least the Stroke of Fate, but Magical with the right click to will. He's got enough damage. So they do kill Sexy Fat finally. This is a really important kill because he's pretty much been the tempo control this whole game. It seems like Dendy's playing a much more of a greedier Mars this game, right? With a BKB first, hoping for the first item before he ganks, sorry. Ooh, regenerate is nice. That's very good for Magical. Which is, I don't know, I don't know if Dendy is making the right choice by playing this way and playing a bit greedier, because the Sand King is creating a ridiculous amount of space for him, but also you're not taking advantage of the huge tempo control Mars can bring. To be fair, he is trying, right? He's been idling top lane in the jungle for the past 2, 3, 4 minutes, right? So it's not like he's just kind of letting them go, but I understand the point here as well. I mean, we still do actually have this, the tier 1 has actually been grabbed already. Tier 1 top lane is gone already, but no, I mean, I see your point here. 9-9 anyway, 15 minutes in. I'm not criticizing. They smoked, by the way. I'm putting the question out there, right? No, can they get Magical? That's not the best kill. Actually, this is a pretty decent kill on and off laner, but Static Storm stops that Epicenter from coming out. He's like, well, I'm just gonna bait into Static Storm for now. Yep, Sexy Fat just tanks it. Funnick is dead, though. And Sexy Fat wants to get a stun off on No Fear, and the Terror Blade also activates Metamorphosis, and wow, Metamorphosis and Arena both committed just to kill off No Fear. They really hate this Disruptor. King is coming from behind, but probably shouldn't go for anything here. The Naga Siren is way too far away, as is Magical, so I think he's just going to be scouting and keeping vision here on the enemies to get the best information. RDO is going to be a bit alone now. Oh, I've actually scouted him now with the Sentry Ward placed down. Reflection to slow him even more, and he got a little bit too close for comfort that time. Knows that there's a Sentry there, but not worth his life. Nyx is not great against Illusion Heroes, because you can always just trigger the Spike Carpets in the main hero and then just keep destroying him with the Illusions. There's the Void Spirit. Stolen Stroke of Fate, doing a lot of work. Huge cast range, by the way, Rubik, when you get that. And a lot of damage. Yeah, it's true. Yep. I again think that Bale's better, but Stroke of Fate is a pretty decent spell, especially now that you need a bit of damage. Look at that. They should reveal they have a ward there, though. Can this turn into a kill? They glimpse back Dendy. Dendy has another the arena. Illusion could be in trouble. Magical finally getting the kill they were hoping for, which is Illusion, but Dendy seems a bit too tough. And they're going to have to keep up with this idea. In fact, Dendy wants to kill them. Tanking the Spear of Mars is No Fear. Doesn't want to get Funnick to get impaled there. Tuga impales. Nyxor uses his, hoping to stop Dendy. Now, with the Enchantress, dealing a bit of extra damage to No Fear, but they lack the catch to really turn this into a kill. It's fine. Dendy got a D-ward in there. It's probably worth just as much as the Disruptor right now. So he can be happy with that. 164 gold. I don't think it was his Sentry, though, but still gets a little bit of experience from that. It is now apparent he is going for the BKB. Nyx Assassin then for the Yule Scepter, as they actually have scouted the Nyx right underneath the Sentry Ward. Dendy trying to bait here. Oh, but he's actually going to get initiated on instead by the Vendetta. There is actually help coming. We do have that Disruptor, or sorry, the Glimpse able to catch him now. Jumping on in is going to be Magical, as they have actually stunned him up and set him up perfectly there for the kill, using the Spiked Carapace against the walls of the arena. Yep. That's exactly what you should be doing, right? Getting the kill on the tempo controls on the enemy team. Partially because Lightless is not, like, he's playing a Naga Siren, which means he's a bit more static. He's been playing as active as you can with the Naga Siren, but still a bit limited, because early on you just want to get your first core items and then fight. Terrorblade is kind of similar, but your tempo controlling is not as strong. So kills on Mars, kills on Sand King, the most valuable. Hunting TB is a good idea, but I think right now you want to stop the aggressive
aggression that Bait is putting out, rather than trying to find TB, because that's a much harder endeavor. Yeah, and when we, on the side of Bait, we have, of course, stuns, which is always great with just tons of damage that the that the TB has. But on the side of the Hustlers, they've got themselves the Naga and a Disruptor combo, right? And the benefit there, and why that's so much better than whatever combo that Bait have, which isn't really much of one, and that's fine. You don't need a combo to win. Is that it eliminates a big pain point rather that No Fear has playing Disruptor, which is actually getting down a meaningful static storm, right? It's really easy when you have 6-7 seconds to set it up, right? Yes, exactly. It's not very much of an issue. That is the combo we saw yesterday being quite effective, if it wasn't because there was a Rubik there being a nuisance. Let's see, catching Magical. Nice. Okay, maybe Magical playing a bit too hasty, right? Being in no man's land here. There's no tower nearby, no place for them to TP. They're hunting for RDO though, and King RDO might be looking to get him. They're going to glimpse him back near a power hard coming into the static storm, though they're all going to end up TP right in there. Soulbind as well has been dropped now onto 2. Nice stun there. Can they control him for long enough? They can. Even, well, a follow of all the splash damage, nearly getting the kill onto Duster. Nice. It might take long though. The Carp is buying a little bit of time, but the Song of the Siren now to interrupt after Dendy drops the arena. No, Funnick's like, guys, I TP'd in here. He has Ghost Scepter. Funnick, run away. No, there's no way he's getting out. He realizes, well, I love when he walks like forward and backward. You're like, well, this is awkward. Yeah, but that was still a good song. I think that was a good initiation. I actually was wondering why he didn't use Kinetic Field at first to close him in the Static Storm, and I realized he was saving it for when they were coming in and hoping to get a double kill there. So greedy play by the +5 here in Hustler, but still, I think a good play. It turned out really well for them. They managed to get an extra kill on the Enchanters. Well played by No Fear there. Sexy Fat jumps in. He has the Epicenter. Yep, free kill. That's as good as a Blink Dagger. I don't think you tip that, dude. I mean, I know Dendy's trying to be friendly, but it's just Epicenter on a 5. I'm sure Dendy's like, wow, bro, you got him. I don't know. The one time I met him, he seems like a super genuine person. There's no ounce of... I can't imagine him being sarcastic. Genuinely. Yeah, he does seem like a treat. Yeah. I remember the TI5 clip of him coming out of the Pudge costume for the All-Star game. Was it TI? It was TI5, right? Yeah, good time. Well, I do remember one time when he was actually being interviewed in the what was it, the free-to-play, and they asked about Ukraine. He was talking about how he had to go to his helicopter to get to the free-to-play screening, and people were shooting bazookas at him because it was like, you know, the instability in Ukraine. Yep. And he's like, no, Ukraine's fine. Don't worry about it, guys. After stating that, the guy's just a treat. It's hard, you know. You guys can make fun of his playstyle all you want, but the guy's still a treat as a person. They're going to go for Magical here, and they might be able to catch him. He does have a TP. Yeah, he's going to be okay. I don't think they're going to sniff him out here. Yep. It's not going to be a kill here on Magical, which I think is the more important kill here. Ideally, you kill Naga, but they haven't been able to. The Song has been used super defensively here. I think Lila's been doing a really good job of out-farming TB. And we actually see I didn't even talk about this, but Midas on Nightless. Oh, yeah, It's not common on Naga. Yeah, I pointed that one out to start off the game. I think it's pretty good. More attack speed to trigger the Riptides, ideally, as our Nyx Assassin in a lot of trouble. Impale stolen. Look at that Impale range, dude. It's pretty nice. It's ridiculous. Especially against illusion heroes like Naga, I think is one of the better abilities. Yeah, look at this Impale. That's ridiculous. Pardon me. I think a big benefit here of the attack speed, building attack speed rather, for the Riptide is, obviously I think the Riptide, does it have an internal cooldown, or is it just completely random? This is a 70% chance. 70% chance, okay. It is pseudo RNG then. Yeah, that's what I thought, right? Because I know it's not like... There's only one RNG thing in the game right now, which is Bastion. Oh. Oh, right. I mean, that's good because the attack speed bonus that you get from the Midas actually does go 1-to-1, and your illusions get it as well, so that increases the DPS by quite a bit while also increasing your farm and experience gain. It's a good idea against TB, right? Because I think TB and Naga are pretty even in terms of farm potential. With a Midas, you get a bit above the TB. Also, you get an advantage in experience, which is usually what illusion heroes lack. 2.1 times experience gain. Yeah, pretty big deal for illusion heroes that tend to not get level 25 as early. Again, I think Naga's 25 is pretty valuable. Iceberg just doesn't like Hand of Midas, though, or he just hates the jungle, and it's an indirect nerf again onto the jungle creep, because now I imagine the math has changed, because before it always used to be the most efficient thing to Midas to transmute as the active biggest creep. I don't know if that's the case anymore, because the bounties don't keep up, the bounties don't increase, which includes the experience, so probably at some point the range creep is better. The range creep is going to be better. That's a good point, actually. Yeah, it's true. I mean, everyone knows Icefrog is clearly a support player. He's played a lot of pubs, and his 4 kept building Midas. Honestly, I have to agree. When I started playing
playing Dota, supporting sucked. Sentries were 100 gold. Dust was 180 and it came in pairs. You had to buy the couriers and you had to upgrade it. In pubs, mind you, in competitive supporting has always been fun because you're supporting your team, you feel like you're a big, part of something. But in pubs, yeah, not the same thing. It used to be like 10 minutes and you'd be like, wow, I'm so farmed, I have brown boots. Exactly, yeah. Especially when playing supports like Disruptor or Ancient Apparition. I mean, I remember seeing a competitive game back in the day, MVP Phoenix, back when Heen was a player, where he finished the game and he won as a Pugna, and the only item he had was a magic stick. Not even boots. He couldn't even afford boots the whole game. Pause 5 Pugna. Yeah. And then he became a coach after that game. so tell the tales. Anyway, they're just dodging each other out here. Tier 2 push for Tier 2 push. Hustlers, they think about going high ground, and they actually put down a pretty nice ward here just for some information. Unlikely to be dewarded here at this stage of the game unless they make a serious attempt to push bottom again. And that doesn't look like the case because instead B8 are going to go ahead and smoke up and look for something in the jungle. What are they going to find in the jungle? That's the question. Yeah, maybe the Grimstroke, although he's already out of there already. They're who's sleeping in the jungle tonight, Richie? That's what I'm asking. Nobody, it seems like. They're all in the enemy jungle. Yeah, because Lion's kind of unpickable these days. It's very true, actually. Stop doing that in your pubs, I ask you, please. I beg you. Let's see if they can. I mean, they're continuing to push down bottom. I like the space that they're creating. They've taken over the enemy jungle, and they're putting a lot of pressure into the bottom lane. And while these lanes are pushed, it's difficult for for Bait to complete a smoke successfully because they don't have enough vision to do so. And they've pretty much made that bottom lane the true dead lane. Like we always call this the dead lane, of course, yeah, but here you really cannot. Yeah, you really cannot join them. Even has a TP ready. No Fear's been doing a really good job this game as Disruptor. Very impressive performance. Good space creation, nice team fights. Man, it's been on point. Look at ward coverage here as well. If they leave the base and they go bottom, Hustlers are going to know about it. Yep. So that's for sure. Let's see. Push up top. Not much by RDO though. Just annoying Lightless ever so slightly. I mean, it is a really big advantage here that Bait have. They have the tier 2 top and mid. Since I just saw this, I'd love to mention this interaction. You do. Yeah. I know it's coming. Ghostik Finale has been bugged forever. The explosion does not actually affect illusions any longer. So illusions will explode, but the explosion will not affect them. That's not a bug. Really? Iceberg did that on purpose. Yeah, because you remember when you used to be able to build... that bug happened when they changed it to percentage based. Well, I mean, they also removed it, remember, because before it used to be able to build Ags, the old Ags on Sand that applied Ghostik Finale, and then you would explode a PL. Yeah, but they changed it. They took that out. They took it away. No, but the Ags doesn't no longer applies that to illusion stuff. Yeah. So that's why I'm telling you this happened when they changed it to percentage based. And then we're like, oh, I guess percentage based is too strong on illusions. Warding. Again, No Fear just wants complete vision here in the bottom lane. Unfortunately, that might not save him from Dendy, although Dendy still will miss the spear. Sexy Fat to follow up with the stun, and should have plenty of damage here all alone. RDO is just going to walk on over, but he's like, why farm the Disruptor when I can farm Creep instead? Yeah, No Fear has been kind of playing the Space Creator role to some degree, the quote-unquote dead later, because the Naga's playing super safe with their illusions as well, and I think it's fine. He's been creating a lot of space here. It doesn't really matter if he dies as long as he's alive for the next team fight. Funny's like, what do I do now? Well, I'll stun you. In fact, Magical's nearby. They might be able to get a counter kill on Illusion. Illusion was not expecting this, and he's going to die, but Sexy Fat charges up the epicenter, gets stunned in time. Nice and pale there. The BKB saves him from getting stunned with a Song of the Siren. Managed to get the kill on Funnick. RDO's nearby, hoping to get the kill on Nick's Assassin. Not going to happen. Instead, Magical, complete out of mana, and he was trying to simulate to the low ground, unable to do so by a very tippy tip of the range. So he's going to die instead to Dendy. Good BKB though. Good BKB. That's a pretty fantastic usage of the 10-second BKB, and he's going to be pretty happy with what he got there, especially after going to the mid laner. Doesn't really care that the Nyx leaves, and that's whatever. RDO, of course, is not going to want to pop the Metamorphosis for that. Not quite worth it when perhaps they're going to come right back at you and fight yet again. And 2K now would lead now for Bait 20-14, the year that was now 7 years ago. That is a reference to something Secret Strike said in some cast for some reason. Don't worry about it. Worst thing I've ever heard a caster say. It blew it. It was not an important game though. Yeah, well. Literally. RDO, he has Metamorphosis ready for him, so again, it's No Fear. I mean, his name does indicate his playstyle clearly, because he's been farming or pushing like crazy, but he's died a bunch due to this. Yeah, the problem is whether he likes it or not, somehow Bait are just threading the needle. There's one place, well, they're about to get the D-Ward and they just have, but there was one place that they could have, like one path they could have taken, right? You could go this way, Mystical Illusion, to go there, or you can go this way. He's got vision everywhere else, so it's incredibly annoying to actually try and catch him. Yeah.
I mean, and by keeping this bottom lane pushed as much as they are, which is the best lane they can push, by the way, it's difficult for Bait to really try to threaten high ground or go for smokes or anything like that, right? So it's, I mean, it's what BSG always says in his streams, right? Push the lanes, out wins games, and that's that simple in this game. You just got to get a good rhyme. Oh, I wasn't intentional. I just watched so much BSG, I guess doesn't really register anymore. He's got nearly a Dusto completed now on Dendy. Yeah. With the 1 mithril hammer, just needed another 750 for the second. Almost there. I like it. Does he already has blink in BKB, right? I don't know about the blink. He does. He does. Okay. All right. So no Yule Scepter this game. I don't think it's a necessity because you already have a secondary initiator as Sanking. So as Mars, you're actually, ironically, Mars is the secondary initiator. He's gonna wait for the Sanking to bar strike in, then Arena Blood on top of that, which means Yule Scepter is not so valuable on this hero. Because there's not much point. I mean, the defensive capabilities of Yule Scepter are still nice, though. Yeah. Big advantage, of course, that this Naga is going to be holding over the rest of Bait is she's going to have a nice level advantage here. Switching over the levels for a second. Just keeping up here in terms of farm, actually, with RDO and Dendy. Just Bait farming very, very nicely, despite having the Midas advantage, which is off cooldown, by the way. But Lightless just waiting to use that on the more efficient creep. Not wanting to feed underneath the tower here. As they are going for a tier 1 siege. And down goes the tower, just using the illusions to do the dirty work. Yeah, good. I mean, the Natus Iron has been putting fair pressure with these illusions in the lane. They're going for illusion, speaking of which. Yeah, I think he's dead though. Stuns are too strong to somebody to finish him off. Magical almost gets punished for this. Ooh, no fear does glimpse him, but he has a BKB. No fear's like, again, everything for this man. I can only presume that No Fear must have ruined a bunch of prouts for Dendy or something like that happened because they absolutely hate him. Yeah, I mean, there always, after you TP, there's always the danger of wherever you're going back to, you no longer know what's there because everyone else has left. So I think popping the BKB there might be a bit overkill if your intention is to only kill Disruptor because he's got plenty of teammates that can also do it there. But his intention is not to go back to where he was because he doesn't know what's there anymore. And it could be that. Charging. He's just baiting us. I'm not sure, huh? I think he actually wants to do it. I mean, he's gonna bait himself. There's the epicenter finally going in for the Naga Siren. Very valuable. Can she song in time? There's a BKB on TV. Trying to get the Sunder up. No! Using an illusion that was really low on HP. Lightless want to chase after him. They don't have a way to cancel his TP though, unless the BKB just ends. I guess that's the way. Pretty simple. They even use a soul bot onto them. They should be able to finish him off with the Impale. Goodbye to RDO. And that's your main source of damage. They have a Meteor Hammer now, which will hit Sexy Fat and guarantee the second kill. 2 cores are dead. And a support might die as a result as well. Duster trying his best to run away. Magical. He has Astral Steps, but no mana to use them though. Oh, it doesn't have Astral Step, I guess. Alright, the indicator's bugged then. I guess it works with charges, right? Yeah, that is weird. No, he's got one. He does have one. He's like, oh, Duster? He just shows himself. They didn't know they were there, of course. Yeah, well, he's underneath Nyx is the ward nearby. now. Meteor Hammer used. They can set up easily for this Meteor Hammer on Nyx. Can they murder Duster, though, is the question. This is an Enchantress. Perhaps one of the most annoying heroes in Dota. Timbersaw Light, as people like to call her. And she's still alive. No, she's gonna die to Phantom's Embrace. Finally, the Impale. Yep. I mean, that's a lot of space, though. I mean, look, RDO is basically already alive. How long does it take you to kill an Enchantress? Like a long about RDO's RDO's respawn time here. But after that fight, the important thing to note is that the Naga Siren now is going to be well ahead of RDO in terms of farm. 3k ahead. That's going to be now about half an item here. So I have Scotty already completed along with the Butterfly and the Manta style, which she's had for a while, compared to just now. Oh, we just actually got the Eagle Song of the Butterfly, so it is pretty much exactly half an item ahead here, translating that one over to actual farm. Naga, again, with 2,500 in the bank, her courier dead, so she's going to have enough for buyback here. Potentially the Basher next, I'm not really sure. But for Naga, I'm not sure. Abyssal. I think, yeah, Basher is probably the best choice. She does queue it up. It's the only thing that can make you fight the TB, right? That was. I don't know what else you would do, because usually against TB you want the mixed damage, so MKB or Maelstrom, but those are awful items on Naga. Yep, I do remember it was Rums Collide Sandboy doing that, I think it was, but it was against a PL though, not against a TB. So, I mean, it kind of did, they lost that game though, so take what you will from that. I don't know if Mjolnir's viable this game, honestly, just deal with TB, because you don't need to deal with his illusions. It's about dealing with the main hero. Yeah, exactly. So I feel like you'd be best off just going for the Abyssal, because you've got a lot of stuns here already. You can actually... A weakness of using BKB and then the song coming out is that usually your teammates are unable to help you. Yep. And with the Abyssal piercing BKB, with the Vendetta damage piercing BKB,
they've got a lot here to potentially burst him right down. Notwithstanding, of course, the Static Storm combo, which I think we've only seen once. But now the Aghanim Scepter is not completed, but halfway done for our Disruptor. So he's making progress. Yeah, okay, there comes the Void Spirit. Find the Rubik, he's dead. Easy, very good. And now Dandy doesn't have BKB though. He's going to use it just to get run away. Kinetic Field won't hit in time. All right, they're taking. I mean, they're killing Illusion consistently at the start of every team fight, which makes it much more dangerous for Bait to fight because they know the Song of Siren Disruptor combo is going to happen, and there's not much you can do to stop it this game. Oh, actually, wait, Disruptor has no ag, so you can still BKB. I don't know what I'm talking about. I'm sorry. Dire's top tower. I'm just thinking about yesterday's game, right? Yeah, Disruptor no ags quite yet. We're getting there, halfway there. Halfway there. Soon, Magical looking for a stun there to follow up onto Duster. Unfortunately, this one's a bit of a tough kill. Strike of Fate doing an underwhelming amount of damage. And Dandy jumping forward, he misses the spear yet again. They're going to maybe look to turn if Magical just standing there with the DD, threatening and posturing. He's going to T-pose on him, but there's plenty of damage. Now Song of the Siren to turn this one around as RDO just actually has popped the Metamorphosis, so that's going to dissuade Hustlers from fighting. Dandy, though, he's going to play all of the arena. And only going to get this Disruptor who gets a 3-man Static Storm, but no follow-up there. Ulti for ulti, a life for a life, and another BKB charge there for Dandy just to kill the Disruptor. This is starting to get ridiculous. Dandy, what happened? What did Dover do to you? Talk to us, man. He has only Raise Arena the Disruptor. Yeah. I mean, obviously they were trying to catch a second person there. I think it was a Void Spirit, but he got away in time. But still, it's just quite funny to watch Dandy constantly murdering No Fear. He got the Static Storm off though, which is not great, I think, in this situation, because now you don't have this initiation. The Epicenter's not. Oh, it is going to catch in the end the Grimstroke. Just barely, but good enough. Yep, good enough. Dead. I think they were maybe trying to bait there with the Naga illusions, but they could immediately tell none of these are real, and they're going to head right back into Roche. Then 60 seconds with no Grimstroke, notably the Stroke of Fate. Still no. Oh, the Saga is available already here, and the Static Storm is up in 30. They're going to catch a straggler here. There is going to be a buyback now. Next Assassin Dandy again. He's going to miss the Spear of Mars, as there goes Roshan. RDO picking up the Aegis quite handily. Next Assassin, the only one to fall quite yet, and the rest of Hustlers will now be running away. Likes to B8. Nope, B8 still has the domination in terms of the team fight, right? Like, the Mars is still very strong, and so is the Sank, and you can tell that for Hustler, they need to really get the right positioning first. They can't fight haphazardly. They usually need the high ground or the Song available to them, especially with Static Storm. I haven't really seen that combo yet. I'm assuming because they're waiting for Ags, because there's so many BKBs. And that's why Bait seems like they're stronger right now, but once you get the Ags, I think that point of inflection is going to happen. And we're going to see how the Naga can deal with the TB. There's the mixed damage though. She actually did go for MKB in the end. Okay. So giving me some credit, thank you, Naga. Yeah. Appreciate Lightless. I think it's a good one. I think it's it could potentially be really good this game here. The mixed damage, as you're saying, again with the Midas here, just continuing to up her farm, will then be doubling back then for the Abyssal Blade. Yeah, stealing the Naga illusions are actually pretty strong. You can cut our own waves then with that one. Both teams have a counter to each other illusions here, right? In the case of Hustler, you have the Grimstroke with his Dark Portrait that will copy the TB, which is a great way to take advantage of the TB. And in Bait, you're like, I'll take one of your illusions. Thank you very much. Says they were fighting bottom, by the way. I was wondering what. Well, of course, no fear. Yeah. Dandy's godlike though, so what a recovery here. Can we just check how many times No Fear has died? I want to see in the post screen how many times Dandy has decided to kill No Fear. 11 times. Dandy has 10 kills. How many of those kills are No Fear? What I'm curious is Dandy godlike just by killing Disruptor over and over and over again? It's very possible. Yeah, it could be very possible. And in that case, is it worth it? Because once you die, you're going to give a lot of gold to the team, and you only get Disruptor kills out of it. Yeah, but you got to remember, he does still get, I mean, that gold adds up, right? Even if you get a 200 gold, we'll call it here, each time you kill the Disruptor, you kill him 9 times. 1800 already, right? Yep. That adds up. I mean, it's a little bit of experience every time. I mean, it's not fantastic, but it's not too bad. Magical is going to be waiting in the trees. It's a good thing he did wait, because there's going to be a Scorpion there waiting for him. Has to shine his UV light to find him. Oh, Illusion, though, blinking right into the trees. Is actually going to run right into the Magical. Oh, he doesn't even know what to do. The Impale's going to come a bit late, and they're going to slow. Stopping it. There's the BKB used by Void Spirit. Going for Illusion. Illusion does steal the Astral Step last second, and will allow himself to survive, thanks to the pipe that Sexy Fat gave him. That mitigated the damage from the Astral Step mark. Yep. Very well done there. Illusion on point on this Rubik. Yeah, and they forced a BKB there, which is going to be very, very valuable. That was actually the 9-second BKB as well, so these long duration BKBs being burned out just by the supports, kind of just being there and missing their stuns is really valuable. That was a
I mean, I think that was a decent play there by Beto, wasting Magical's time in general, and now they have the opportunity to push. Now they're going to go high ground, actually, because they know there's going to be no BKB for about another 30 seconds here. RDO might consider using here the Metamorphosis. It's a bit dangerous, though, right? It is, yeah. Because if you use meta and they kill you once, then you can't really use then you're basically gone. But so then it's like, if you use meta, you commit the BKB too, right? And then when you come back with Aegis, what's the point of the Aegis? Yeah, but then sometimes on your second life, when you don't use either, and then you're surrounded by 5 enemy heroes and you die, right? you know, it's kind of this really there's no right play. It's up to you to make the choice, and honestly, either choice can turn out to be good or bad. And they're both going to have their consequences here, to be honest. So that's just about what they decide here. RDO will his finger probably ready on the E. He also went for the MKB. Interesting. So he interestingly enough, Naga also has the same counters as Terrorblade, just mixed damage because she has a lot of armor as well. Good agility game, much like Terrorblade. Less than Terrorblade, but still pretty decent. And so that's why the MKB comes out. Does Naga have a butterfly though? She does. Okay, so they both have butterflies. They almost have. I mean, they're just playing the same hero at this point. The Midas is the biggest difference. So he's going to use meta here on the first life. Well, then on that BKB, the Impale will connect. That's a Dark Portrait illusion, by the way, so very careful with that. It deals more damage than TV alone. Well, not with meta, but close. He's going to be like, come here, Dendi. Dark Portrait. RDO is like half proud, half sad, because that's his child, you know? Yeah, well. He's like, wow, guys, I really deal so much damage. I'm stronger than you, Illusion. But also, the Illusion is stronger than his whole team at this point. Okay, he just kind of ate that Inkswell. Seems to want to lose the Aegis. Static Storm as well. And goes Magical. BKB used at the end. Doesn't have any Thunder anymore. No, he doesn't. Doesn't have any life steal either, so he's kind of have to just TP back up. Yeah. That was a weird play. That Inkswell, he saw it coming. So did the Impale. Well, the Impale, no, because it was in the high ground. So you might have not had vision of that. I like the wards, by the way. If you notice, they're right in front of the tier 3. So they have a good vision. Even though it's nighttime, they know they can fight here thanks to the wards. So well played by Hustler. That took advantage. They're even going to drop a Sentry here to D-ward. One left behind by the likes of Bait. Make sure they get that one cleaned away, and that's going to, I believe that was the 9-second BKB as well for RDO, so not really too much use out of that one. What is this? Oh yeah, because Ruby got shard now, and so he has the massive dissimulate. Yeah, so that's actually a big old buff to Rubik, because whatever you cast and steal that has a shard upgraded, you're going to use. Which is why, even though the shard on Rubik is honestly not great, it's useful sometimes, but it's not great. It's very useful to buy just because you can steal a bunch of nice things. It is very funny though. You can yeet your teammates all the way around if you take the 20 talent. I think there's a use for it. I mean, if you already bought the shard, you might as well. Void Spirit. Dendi's nearby here. But Dendi's like, it's not no fear, guys. Do we really want to kill him? Oh my goodness, look at him go. Yeah, even with all that mobility. Oh, they knew exactly where he went, but was just a little bit too late there, unfortunately. Yeah, so the Rubik in this case, some interesting shards to steal, by the way, just to point them out, is particularly, of course, Assimilate, but also I think the best shard to steal, the best thing to steal with the shard is Thunderstrike, because now Thunderstrike, you can give it to your TV. I was just thinking that one, yeah. And you give him extra attack speed boost, right? It hits around him, which does deal damage around him, but the more important thing is the movement speed and attack speed boost, which it gives them. The thing that sucks, though, is that shard's really, really great with the talents, right? Plus 3 Thunderstrike hits, which we haven't taken, right? Because then that's an extra 3 seconds of all your buffs. Steal talents, so it doesn't really matter. Oh, that's what I mean, though. That's what sucks this game for the Rubik, where even if you do get it, you're not going to get the benefit of having the talents as well. That would be a little bit too strong for sure, and it's probably for the best that we don't have it that way. But it's going to make I mean, it's just the way the game's balanced, right? Yeah, it's going to be too strong. I still think the Thunderstrike is a valuable thing to steal, though, especially because right now the issue you have is how do I siege high ground against Naga Siren? We've all been in that position before. It sucks, you know, the game just seems to go forever. Yeah, so this was another long one, I think. What is Bait was hoping to kill something here. Again, if it's not no fear, it seems like they're unable to murder him. It was the Nyx. It was the Nyx, that's why, right? So Nendi misses the spear. Well, I mean, it was kind of a guess spear, of course. Just magical smack talking. He might have to pay for that one, though. Where will he be going? They're going to guess incorrectly. Sexy Fat with a good effort, though. It's targeted the right place there. It was because he couldn't. Yeah, he couldn't go. I don't think he could go to the low ground. Okay, that's a very good initiation. Static Storm, like, we're done. We're using this combo. Yep. We built this, we drafted this way for a reason. Let's kill 2 heroes, and they will gather both Illusion and Sexy Fat Souls here. As they go now for Dendi, who BKB TPs. Easy for him, but it is a waste of the BKB, of course. And they're going to instead settle for Duster, who's a much easier kill. You know, you always bring up stories about the times you've interviewed or met players, so I'll bring up my interaction that I had with Duster. I was at him in a tournament, I went, hey Duster, can you close Discord? And he went, yeah.
Yeah. My interaction with Duster is when he followed me on Twitter. Then in a lobby he goes, "Why don't you follow me on Twitter, fucker?" And I was like, "Okay, I guess I will." In a nice way, of course. Very aggressive. No, I was like, I like it. This man knows what he wants. Respect. He wants pink Razor keyboards, and he wants people to follow him back on Twitter. I think you should, by the way. Duster Dota, if you guys are ever interested. Shoutouts to him here. It's going to be a good push here coming out from the sides of the Hustlers. Up to the high ground they go for the first time this game. Already the tier 3 tower here on half HP. They're going to be looking for a bit more. That Dark Portrait is going to be doing a fair bit of damage here, to say the least. Plenty of great items here. What's the strongest hero in this game, Richie? It's the Dark Portrait. It kind of is. Because it is also, by the way, in case you guys don't know, it doesn't get into the Dark Portrait is magic immune, right? You don't get the usual issues that illusions have. I believe you also deal extra damage. Yeah, it's like 140% extra damage. It's basically old single-targeted wall with magic immunity. Yeah, you do take extra damage, but since you're magic immune, it's like, well, it's kind of hard to clear it. Oh, we have Ags on Disruptor, and that's Static Storm. They should be able to kill off the TB like this. Oh, the Stalling Song! There's Illusion! He saw it yesterday's match. He wants to show he can do the same thing. The counter initiation with the Arena 1, and they're going to stop No Fear first. Of course there is. Sunder, successful this time, but TD can't deal with the Naga. He's actually in trouble. RDO needs some sort of healing. He's going forward. They break him, and the Nyx is actually the final nail in the coffin to destroy this TB. Dark Portrait dealing much more damage than he is, going for Sexy Fat instead. That Dark Portrait plus Naga is enough to deal with TB, and he used the Sunder way too early. Maybe going in the middle of the team fight like that was not the right choice. I mean, he didn't really have a choice in that one, did he, right? The arena was dropped. Everyone was already in there. Well, I know, but that's why you should just stand behind. It's your arena. I mean, he was already in a kinetic field Static Storm. Oh, I guess. Start that one off. Yeah, maybe, I would have I thought that BKB there to reposition yourself as the arena was going on, as opposed to rushing. I suppose. I don't know. I mean, because you're giving Naga the one advantage that she has over you, or sorry, the one advantage that you have over her, which is range, right? If you have Scotty in range, I feel like you should take advantage of that by trying to keep your distance. But again, I think that was more of a... They thought they were stronger, right? They thought that TB would last longer. Yeah, they did. Under a normal game, I would agree. It's just Dark Portrait is a big deal. And I don't think players are that used to playing against his ability just yet. It's really strong. It's very strong. And it's only, I mean, the cooldown is ridiculous. How is it 35-second cooldown for 25-second duration? And he's going for refresher for a second Dark Portrait. And also, that will refresh. Of course, they're not going to die. It completely works. Yeah. And also, of course, the illusion is fast. It gets a big old move speed buff, which used to be one of the biggest drawbacks of playing TB. True. Not so much the case. They finally got rid of that move speed slow. It used to be 20% slow whenever you cast it and had meta active, but they've gotten rid of it. But he's still not the fastest hero, to say the least. So the fact that you even address that concern as playing TB with your Dark Portrait makes it even better this game. Yeah, TB is like an old slasher flick villain, right? He kills things around him, but he's not going to work for it. He's not going to run for his victims. I think they're going to go for a fight here. Hustlers, they see RDO yet again. He's just popped back. Magical smokes to break. He's going to jump right off the Song of the Siren. Can they catch him in time? Stunned up on the Song. He will. Where's Rubik? But here's going to be the Static Storm. Rubik a bit too far away. That's his Song there. Can they actually save the life? Yep, blinking right in. Dandy going to set up the arena, but the Song didn't end in time. That's going to allow the BKB. But look at the damage this time from RDO. Doesn't even need the better moments. Two heroes already dead. But he can't fight the Naga, no. He knows that. She deals way too much damage right now with the Dark Portrait illusion. They're trying to get rid of the illusion, but it's so difficult due to its magic immunity. The Sankin could also be in trouble as he Yule Scepters himself, and that's going to set up for the skill. They get an Impale onto two. It almost seemed like it was reflected, but it wasn't. It was a great Impale there by King R. Then he's got to BKB to run. Oh, RDO. He's in trouble. Doesn't have the BKB. Has the Sunder, but can he use it to use it? Cheese. Nice cheese there. Silent stuff, though. That's going to be Sexy Fat, perhaps saving the day, but another Impale here. A big one onto RDO, but he's going to get the Sunder up onto the Nyx Assassin. Squash that Beetle. It's Arteezy, but it's actually Funnick. A second Song of the fight. That means Rubik might have one as well soon. Nope, he's only got the mana burn. Lightless able to TP out. Funnick with the spider legs, unfortunately, won't be able to escape. They're chasing after Magical as well, but they don't have the Yule Scepter in time, so Magical can get away as well. Okay, so that was the team fight I was expecting by Bait. I think Dendi should take advantage of, or not Dendi, Bait in general, should take advantage of the fact that both Sand King and the March have such great zone out abilities to separate the team fight. So that TP is not fighting the Naga first, and instead fighting the rest of the team, right? And murdering the Grimstroke ideally. Yep, they forced the buyback here on the Nyx Assassin. The Grimstroke bought back here in that engagement as well. No fear. Dendi, he sees no fear.
here, and he, well, no chance here for No Fear, but Dendy here without the BKB for 8 seconds. It's Magical will jump through him like as well, just chewing through them alive. Space created here for the Roshan attempt, and Sexyfat continuing to run, checking in on the Rosh. It's quite low here, as that has Aegis, Cheese, and Refresher. Sanking is going to drop just around the same time as Aegis has barely enough inventory spaces for just about everything, but will get out now. Lightless continuing to chase after him, though, and there's going to be another song. Our Rubik, though, in position to attempt potentially steal it, but look, they're going to actually, they know. They watched yesterday's replays, and that's going to be the BKB then for RDO. He's going to look the TP out. There's not a basher, there's not enough damage, and Rubik will perish for that, dropping the gem in his wake. Okay. I mean, I think that should have been just a BKB TP, honestly, immediately from RDO. If they have no basher, there's no way they're going to kill him in the pit, and there was no need for him to try to run out. We literally just mentioned how slow this guy is. Yep. That was definitely a Jason move right there. Anyway. Yeah, exactly. Huh? He's just like, you're like, how is this killer catching up to anyone with one broken leg? Like that's interesting. Also interesting, then the Nyx Assassin going for the Burrow Aghanim Scepter. Yeah, has a jump of True Sight and can be incredibly annoying now with the Meaty Hammer. No buyback on 3 of these heroes here for bait. It's pretty bad. They might just finish it. Yeah, could. Look at this. There's no reason for Hustler to wait any longer. They're going to try to go for the tier 3s. There's the Burrow by the Nyx Assassin. There's no meta for 30. Burrow. Sorry. No. Oh, sorry. Yeah. Oh, he does have the Death Wave, or the Terror Wave. The Terror Wave. Nyx can't move, so Nyx is like, no, what do I do now? Spike Carpus, they catch the Enchantress instead. Terror Blade trying to keep his distance. He has Aegis. And finally, there's the shard for Magical. Enchantress truly Timber saw light. She is. They do have the meta back up in 20 seconds, or 10 seconds now make it. He's continuing to reflect and just do as much damage as he can. Lightless trying to focus the tower, but there goes the Fortify. Sanking back in 20 seconds, as along with Dendy 30 till Rubik is back here. They're looking to finally kill off this Duster. Can they get the job done? This time I think they might have enough magical damage, although I started to doubt it halfway through. She's dead for a minute as RDO is now going to pop the meta. Can he get the job done here? TB versus the world. Now we're going to see the true defense. Mars is coming back in 2 seconds though, so it's Sanking. They went for the tier 4s, and they know they can't go for the Ancient any longer. The Song of Siren for Lightless to make sure they can all get away, or maybe they're reinitiating. They want to punish Sanking. They know he has no buyback, so Sanking is down for the count for another 90 seconds. TB, what can you do now? They stun him with a similar, he's level 25 down. He has to use the BKB. RDO fighting against King R, trying to kill off Magical, but can't quite get the damage off. RDO just wants to run away. The Dark Portal Illusion is destroyed in a matter of seconds. And thanks to the Sunder, Lightless could be in trouble. He's forced to use the Minotaur Horn. It seems that Naga Sign is just better at Menfire the TV. He has Cheese in his backpack. He does have Cheese and the Aegis. Lightless knows his Magical is trying to snipe that Aegis off, and he does get the Aegis away. Magical could be in trouble. Completely out of mana. He might just die here. Magical trying to avoid the Mars. Not going to happen. Instead, the gem is on the ground, and Magical is going to be dead for 90 seconds unless he buys back. There it is. 2 gems there as well, so 1 for each eye. If you wanted RDO able to hold on long enough, they just took down both tier 4s though, so the Ancient is going to be exposed. Super Creep running down the mid lane, but there's no chance there for the Megas having that tier 2 up in the top lane. Hustlers, they got to get rid of that one if they want to make another push here, unless they just want to go straight for Throne. I'm starting to doubt what we said, or what I said in the draft, rather. I'm going to eat my words here, which is that Naga just seems to be strong against TB in a 1v1 scenario, right? She just surrounds with illusion. It doesn't seem like RDO can match her. Like, if he keeps his distance, yes. Yeah, and that's, it's funny you say that, because that would be my counterpoint. That seems strange, right? How could a ranged hero, right, who is TB with the meta active, be killed by the Naga Siren? And if there was a draft to test this, it would be this one, Mars, Sanking, and Enchantress to try and, well, not so much Enchantress, mostly the Sanking and the Mars there to create some space between the two, and it's just not been the case this game. RDO level 26 though, leading the charge up to the high ground. He's got Cheese, Window Horn, BKB ready to use, and there's going to be the Death Wave early on. Alright, well, I mean, how far will they take this? They don't know the team doesn't have buybacks, so Naga Siren just didn't save for hers, so they're not aware of how aggressive they can play this. Dendy, just try. That's funny because I think not No Fear. Yeah. Dendy's like, I knew I shouldn't go for anyone else. He's gonna get glimpsed back. No, he BKB'd. No Fear tried to get the revenge kill there, but Dendy's like, nope, I knew we were gonna do that from the start. Yeah, the BKB utilized there. It's down to 5 seconds anyway, so might as well, as yet again another long one, Ava, but this one's a lot closer here. Seems like Division 2 CIS is like, we just really like running over the other schedule. ESL is literally putting their hands to their head going, why? Yeah, maybe they need to change the schedule to assume that best of 3s, for, at least for this region, will last 4 or 5 hours maybe. Seems to be the case here. TB without buyback here. He's bought out for something, and it is the Lincoln Sphere. Okay.
Interesting decision here to go for the Lincoln Sphere. I like it because because the Dark Portrait. Dark Portrait, Glimpse, and then Snare. All three very valuable, right? I mean, I guess you can cancel with Mana Burn, though. That's the trick. That's true here. Oh, Nyx is level 25. Vendetta on an obstructed pathing. It's very fun. Usually you go for the other talent if you want to troll the game and build D-Blade, because you do insane like in damage. Pops, but this is the real good talent. This is the real good one. Like, it's no joke. This is... The talents are not even equal as a Nyx, right? Unless you're playing some sort of carry Nyx or something like that. But this Nyx, particularly, the talent now got buffed because the Shard actually buffs your talent as well, right? Because you get extra movement speed in the Vendetta, so it makes the unobstructed pathing even better. Lightless has buyback, but he needs that magic number we need to see here in green, I believe, is going to be close to 1900 here of a surplus before he can get that Abyssal Blade, but now has the Basher in the inventory. He's lost the boots, however, not that he cares too much. Okay. Back up to the high ground they go, but Okay, the insane man Dendi trying to go for this arena. Well, didn't work out. Song Siren has been popped though, and now Dendi could be in trouble. They didn't go to the Impale, but that's not a Storm Room. Again, stole the song. They don't have any more arena though, but do have the epicenter. Sexy Pet is charging it. Hoping for a double Burrow Strike. He will die, and Funnick will die. There's the Burrow Strike going for King R as well. They've killed everyone but the Naga Siren, who had to retreat immediately, and now there's a whole team of heroes going against Magical and Naga. What will happen to Magical now? Seek and Strike. I'm not too sure. The Naga's able to TP away. But RDO just the good decision there. He goes, yeah, I don't really want to fight the Naga, so I'll just fight everyone else. Got him though, thanks to a burrow. And that's going to be a dead Void Spirit. That Hex, which is on whom? It's on Sand King, Sexy Fat. Sand King, huh? Yeah. Good buy, honestly. Wow, okay, so again, an amazing song stealing. Yep, Duster's got a tip illusion for that one, as he is able to, I mean, it's so difficult to play this game here as the Naga Sign. What do? You got to get that song off somehow. I mean, the TB was in a bad position there, right? The point is about King R is a moot point, clearly. It did not matter whatsoever. He's not telling Naga. I mean, I think the positioning by Illusion has been so safe right now, because he knows, and because he has Aetherland, sorry, and cast range talent and on a blink. Sorry, cast range, not talent. The actually, yeah, the talent plus the passive, and then the blink actually has huge cast range now. So it's very easy for Rubik to just stand away and then blink from very, very far. DD rune for RDO, that's terrifying. They do have another Naga song combo to use, but Illusion, I think, he's just holding on to his. No, actually, he took Aether Remnant there in the middle of the fight. Otherwise, he would have song by now. They're going straight for the GG push. RDO summoning the boys, going straight for the tower. There's going to be the Song of the Siren. Illusion ready and willing to steal it, but no, he's actually going to control, and that's going to set up now for the Static Storm on RDO, designed to be giving off, but then he does, as Lightless is able to eat up a Rubik, who does have the buyback. No fear and trouble, though, will get gone on immediately, and Magical against the walls does have the E-Blade to keep himself alive a little bit longer. RDO's going to have to look for someone else there with Fury to get the Naga Siren away. Setting up for the stun. The Aether Remnant, though, is going to pull him away. Dendi, does he have anything? There's going to be the Hex onto the Naga Siren. And get the Dark Portrait there, at least doing something. Lightless, though, surrounded by foe, will go down, but that's only the first life. They do have the buyback. Yeah, so that's the second round here, but that's buyback without the song, though. And I go for Sexy Fat here. Euro Scepter used. They only catch an illusion here with the Aether Remnant. Magical went in onto 3. The Simulate stun very powerful here. They get the Abyssal Blade. They're close to TV. He's thrown asunder, though. Telekinesis and that Shard might just save RDO. He's hit by the Aether Remnant, but it just needs to run away right now. Rubik to steal the Impale. Gets a Sunder off before the Simulate can hit him. He is stunned, though, and they could just kill him to fight that Sunder. RDO could be in trouble. Enchanter's trying to draw the aggro. Not really working. They're not concentrating on Duster. And then who to kill? And that is going to be RDO. Buyback. He buybacks immediately. As Mars is still trying to get away. Can he do so, though? Doesn't seem like it. The Vendetta will guarantee this final kill. He wants to save his BKB. Duster, in the meantime, of course, has just been ignored the entire fight because people generally have a hard time killing it. He's going to be taken down here. Once again, another hour-long slugfest between Bait. And honestly, at this stage, it's still anyone's game. It's 9K net worth at this lead is literally like a team fight. That's nothing. Oh, but they did lose the bottom lane of range creeps here. Range racks. Range racks. Yeah, to creep, as well as this tier 3 tower during that long fight. Yeah, you know, creeps are part of this game too, dude. They do their part. Look, Catapults are trying their best. They are. They're buying back in mass here. Roshan has been scouted. Well, that's scouted by Hustler, but I guess Bait knows. The courier. Oh, the courier. That's it. Thank you.
You're welcome. That's on point. This Roshan carries extra fresh. This Roshan has all the goodies. No more. It's the whole pinata, mate. Oh, but King R can be incredibly annoying here. Duster ready to set it on up as they're going to jump onto him. Good force staff though. The simulate shard with a stun is actually ridiculously good. Yeah, by the way, in case you didn't know, Rubik saved RDO there for a little bit. That was a friendly toss out. Yes. Yeah, we brought it up earlier and we brought it up again, and It's actually been really useful, this shard, honestly, for the late game scenario. it has that repositioning very strong here. I believe all the abilities up. One person to fly back in the game. The rest of them have it on cooldown. Nyx Assassin can't afford it, and that's Grimstroke here who does have the buyback. He's been a good boy, saving his money for this occasion. Now has, of course, the Refresher Orb. He's got plenty of mana as well to get off all of his abilities. And they're going to smoke up here on the side of Bait, leaving their own triangle, the safety of the double stairwell to go into the unknown here. No vision on that side of the map, but they're going to be making the money moves here, the plays to try and catch Hustlers who have kind of spread themselves thin here a bit. Oh, the Sand King. Tonic immediately BKBs though, as the Songless Iron comes off. I don't know if they want to fight this. They seem to want to kill Sexy Fat first. Seems like an easy kill unless RDO's nearby. The BKB by Magical makes him immune to the wave. No Fear's dead yet again. And he got a second Dark Portrait though. Thanks to the pressure, but they added on the TV, which is important here. Like a fair amount of damage. There's the Arena of War though. Is it going to be useful? He has a level 25 talent, which means they have a lot of healing inside. And they go for the Nagas Iron instead. Lightless cannot fight against the TV. Still has Thunder available, by the way. Lightless no longer strong enough. 2 minutes without your main carry. That seems like game. I don't think Hustler can recover from this. Funny dies as well. He does have buyback. And it's up to Magical to defend this. They catch him with a super impale from Rubik. Rubik is in another region. He's from EU, just impaling this Magical. I think this is game, Richie. I have to agree with you, my friend. What a fight. It looks like King R canceled the Meteor Hammer there, or something. Maybe got hit with a silence or something, but it was going to hit 2 heroes, but it's not going to matter because hitting the Ancient is like 8 versions of TB, and the throne will fall. This time around, it takes just 5 minutes longer, but BA, they aren't going to take it.
back now. Bring it back now. Bring it back now. Ten seconds Radiant remaining. Team pick.
10 seconds remaining. Dire team pick. Elder Titan. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Keeper of the light. Dire team pick. Mars! 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Timber saw! Ten seconds remaining. Dire team ban. Radiant team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. Radiant team ban. Ten seconds remaining. Dire team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Clockwork! Ten seconds remaining. 5 seconds remaining.
Dire team pick. Rubik. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Wraith King. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Terrorblade. Ten seconds remaining. Dire team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. The next level play. The next level play. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Ten seconds remaining.
5 seconds remaining. Dire team pick. Storm Spirit. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. You may now select your heroes. Prepare for battle. Oh, Whoops! What a surprise! How disappointing. Thirty seconds to battle. How 哎，队友呢？ disappointing. 队友 The 嘞？哎， battle 队友呢？ begins. 哎，队友呢？队友嘞？哎，队友呢？哎，队友呢？队友嘞？哎，队友呢？队友嘞？哎，队友呢？队友呢？队友呢？ How
Radiant's courier has been killed. The Titan says no. So what if I suck a knee, peasant? Masterfully denied! Dogs! Who put that ground there? Статистика, которая показывалась об этом Алтарстане у Дастера за 20 последних игр, 17-3 статистика побед и поражений. Ну вот как раз потому, что мы говорили, что винрейт сейчас под 80% у него в пабликах на этого героя. Очень-очень сильно. Так, у нас пока что Illusion гонит за Нуфиром. Бейсбол здесь. Radiant are scanning. Блять. Сальва, ну, на сей раз Illusion забивать стал. В это время уходит вверх и пытается справиться с Дэнди. Дэнди очень мало хп, Дэнди погибает, Алтарстан здесь не успевает. Мэджикал забирает Фьюрс Блад. Погибает еще и Брайскинг, Illusion. Don't look at me! It's your own damn fault! Oh, that's good! To hit you with a skill shot. That's exactly what they're going. 下路的话补刀没问题，那方那个就可以自己玩了。这一把的话，虽然说 Illusion here will be 防不见还是一个人玩，但是至少这个 Всех, да, у команды Б чуть получше. Тут Рарблейда, как видим, проблем нет. 21-6. Единственная проблема, что он зашел, но пока там мета действует, РДО может спокойно фармить. Denied. Для Дэнди ситуация в любом случае более-менее нормальная. Погиб. Восстановил, вернулся. Руну не забрал. Мэджикал. Вот и атака на Террорблейда. Закрыли. Пока прохладненько все это выглядит. Прибавим там. Желовато загрызть. Invisibility! А он пассивку 2 взял, да? Куда взял? Он берет Зверлинг Дэс. У него 3-й левел, поэтому там максимум раз первый скилл. Могло. Ну, он бы пару раз успел бы дать, пока этот контроль был. Он бы справиться, ну, не произошло, и ладно. 5-я минута, руны контролят. Там еще Дастер пошел, забрал вражескую баунти. В итоге по баунти рунам у нас 3 баунти для коллектива Бейт. Причем 2 из них пошли просто в бот. Секси Фэту и Дэнди. Ресурсы, а на боте РДО. Ну, бегает от паника. Уже 4-й уровень, и вот видишь, он уже тут начинает его Верлингсдесом пробивать на миде в это время у нас. Я очень доволен. Да, у него еще ульты нет, ему чуть-чуть хватает. А сюда еще и Ренатер пришел. А помощи никакой нет. Бать. Играешь черти где. Ренат уже. How disappointing. Ботиночек. В карте душ.
Но вообще этот момент должен, конечно, читаться, потому что очевидно, что после того, как мы на вражеском митере, он получит чуть позже, чем ДПшка, соответственно, да, и попытаться его в это окошечко подгангать, и вот Рубик должен был, мне кажется, этот момент летать и подсейвить, ну или хотя бы Элдер, ну, короче, кто-то из них точно должен подойти, либо сам Дэнди должен. А Рубик прилетел, но он уже не успел. Ну, то есть это должно, вот в этом и суть, то есть это должно обсуждаться еще на том моменте, когда ты умер, отдал, и сразу же, да, ты сразу же инфа. Ребят, как только я там получаю где-то 5-й с копейками левел, значит у оппонента уже скоро будет 6-й, а он как только 6-й получает, захочет меня убить. Ну, тут вспоминаем о коммуникации команды. Три игрока, которые говорят на коммуникации, основном, и два игрока, которые, наверное, больше. Да. Либо на родном украинском, либо, конечно же. Dire's top tower is under attack. Так, еще один произошел там на боте. 100 минуты ЛД там подобрал и забрал курьеру Паника, в котором был Цулари. Брейским попадает со станом, Крит, Хостом по одному Брейским попадает, ну и Паник будет гнаться за Дастера. Тут попытается замансить, у Дастера там Виндлэнс вместе. Он еще ускорит себя чуть-чуть, но там станчик через секунду. Или не, в итоге Дастер погибнет. Критаж, например, ДО, а вот РДО погибнет. Это уже неприятно. Это чуть больше. Это уже упс. Да, если там бегает саппорт, погибает от двух героев. Как бы Террорблейда просто втроем загнали. При этом, да, они переместили в рейскинга на бот. Обычное дело, наверное. В профессиональной доте, вообще просто в доте. Сломать Т1 вышку на боте, ТБ тоже как. Не просто так перетянул на топ. Там фармить можно было и попушить. Делать помешали. 8-я минута близится. Контроль рун у нас получится пока с Клокверком и Деспрофит. В итоге руна подбирает Дэнди. Это руна Арканы. И он может добиваться ТП таким образом на бане. В итоге Мэджикл страдает. Тут же сейчас еще и курьер. И появляется. Погибает. Опять Ренатер, опять все руинит. Да, и ты уже Дэнди что-то сделал. Такую замечательную руну нашел, Мэджикл по-любому должен был бы погибать. Единственное, что может быть, он бы просто ТП нажал после Вортекса. Делать. Там, смотрите, я просто медленно, наверное, убиваю. Ты не можешь убежать, потому что тебя просто не хватит ультимейта. Хорошо, в это время у нас размен вышками. На боте забирают Т1 Тавер Лайтлесс, а с тиммейтом на топе забирают ребята из Вейт. Вышку, это все происходит на 9-й минуте. В основном сейчас акцент как-то на мид больше у нас перемещается. То есть два саппорта в Вейт находятся, и также 3 героя от Катлера. Мэджикл просто при поддержке своих саппортов здесь отстаивает. Здесь даже перемещается Тимбер. Ну, ультимейт из профит есть. Можно было попытаться попушить. Пока этим заниматься. Ну вот Тимбер, вот он Фаник. Вперед идет, под крипами заряжает себе пассивку. И, наверное, будет все упаковывать пока что весь. Давайте мобы. Квартет нашли. А вот это спрофит, да. Там у нас еще и далеко зашел, пытался, попрятался в это время, как Лёва. Ну нормально так, ребята, зашли, достаточно опасно. Игорь ТП очень мало, убежал, ну ладно. Некому здесь. Ну вот, возможно, если Дэнди был, но Дэнди половина ресурсов. Да, но ему нужно фармиться. Это вот тоже такая ситуация, что у Шторма сейчас 3600, это герой, который может реабилитироваться за счет Кама в лесу. И мы видим, он пытается делать так, Дастера, но станов нет, он считает на очень маленьком количестве КП. Урона. Хаслеры, конечно, молодцы, они понимали, что единственный вариант, по которому можно как-то будет на ранней стадии что-то делать команде Бейт, это Шторма поддушили, и в итоге, что 4000 нетворса, это явно не то, что нужно бегать по карте там, да, и нормально бывать. Но это и немало, прям беда-беда. Сначала он отставал на 1000 по голды, сейчас там 500. Визави, ой-ой-ой, получается стан, не ожидал Дэнди, лучше ракеткой подсветить. Так, хукшота не было пока что, 10-я минута, 5-й левел. Там, наверное, здесь мунига ему только подъезжает. Возможно. Я надеюсь. Да. Ну,
Теперь есть хукшот. Вот буквально на пару секунд раньше бы, если бы она... Нравится. Да, это было бы еще неприятнее. Вот эти первым артефактом такое ощущение планирует все-таки орчит, потому что сразу агрессивно спирит, чтобы ворваться, там, напасть на саппорт, киберузлайт, клакверк, пытаться убирать даже того. Здесь хукшот, клакверка отлично врывается в Элдер Титана, тут же подходит Деспрофит, близкий Маны не Узлайт. хватает просто на коге. Это вот у нас параллельно. Паника удается это сделать. Реализована арена, неплохо. Артефакт, правда, для иллюжина, но страшного. Просто кружочек небольшой сделал, да. Dire's middle tower is under attack. Radiant are scanning. ПТшечка у него. Стал прям поизом. Была. Блиндагер дальше хочет делать. Radiant's bottom tower is under attack. Игрывает больше. Ассоциацию на комп. Здесь просто много чего может. У нас Марс может так ворваться, что время может выйти в вопрос. Ну да, у команды там очень Хаслера. Ой, такая. Radiant's Опять, да, bottom причем tower is второй раз under за 12 attack. минут. Первый раз, помню, практически забрал Деспрофит. Вот это вот, конечно, очень плохо, когда такая пачка крипов фармит. Radiant's bottom tower is under attack. Прикольники, Марс где-то тоже там же. Брейкинг по своими скелетонами под фармой крипов. У нас получается так, что ультимейт прокачивал, скиллпоинт вставляет на всякий случай. Ну, понятно, у нас у Рейскинга все-таки нет сплэш дэмэджа, но он там себе нашел мини-возвратку нейтрального артефакта. Все равно тяжело. Все равно тяжело. И скелетоны погибли, и все, и весь дэмэдж сливается, он как правится с этим. Может. Счет 5-5, 14 минута. Только опять пугает Дэнди на боссе. Дэнди хочет тоже что-то делать и говорит, сделай, мы с тобой поговорим. Ну, вообще так-то у него он практически собран, если посмотреть. Да. Да, Даня молодец, выкрутится. Но пока вот опять же Дэнди пытается камбэкать, ТП набирает обороты, а Хаслеры что делают? Хаслеры пока ничего не делают. Да, я понимаю, у них есть Радик. Тем не менее, у вас ТПшка просто тоже кафармит, которая вроде как была под хорошей протекцией. Клакверка выбила линию. Слово где-то прям. Как-то пока пассивно действует. Он пытается Вигнеры или... Опять же, четвером одного, это не то чтобы много. И вот у нас коэффициенты на третью карту почти ровные. Вот так вот. Пытается арена. Неприятно прибили. Ой-ой-ой. А вот это уже очень хорошо. Пробейт, прям очень хорошо. И шторм под волшебством. Полетел там на фулбану. За ренатером, ну нет. Стоит дальше. Ну, он сейчас дождется отпуска, который ему уже летит. И как бы вот тогда можно драку устраивать чуть более эффективно. Да, тут, как мы видим, и Марс тоже умеет это делать. Ну, там щитом промахнулся, но копьем отлично вытолкнул Деспрофит под своего Дарарблейда и ТП склеилась. И опять проблема вот такой Деспрофит, что а где у тебя пацан? Паника нападения очень хорошо комбинует свои способности. Там даже разлом не успел сработать. Dire's middle tower has fallen. Вот эта игра, вот это бейт. Все-таки, знаешь, действительно, вот как и говорили, что у них хорошо им не хватает времени, в этой серии как будто то же самое, знаешь. Нужно было время, чтобы подготовиться на первой карте, как-то сыграться, разобняться, разговориться, и ко второй, к третьей уже пойдет. Но дэмэджа хватит или не хватит, он же повесил в ответ и успевает в последних секундах Даня улететь. Да, еще выхиливается, улетает дальше, ракетка его не настигает, да и не убила бы она его уже. Но очень грамотно среагировал, дал лорчит именно туда, куда нужно было. Хорош. Марс в это время уже купил себе блиндагер. То есть теперь от него будет какая-то агрессия исходить со стороны бейт. Врыв от Марса, дальше продолжает Штурм Спирит и, в принципе, разборки. Рубик ворует чакран. Тоже классный для него скилл. Скоро Радик на рейс. Игра немножечко.
проще. Но опять же нужно понимать, что у ТБ 8 форса. Персонаж вообще ни разу не контингом. Ну да, если говорить о лите, то Radiant's сейчас bottom Террорблейд tower is смотрится under attack. лучше. Да и Шторм. Потому что опять активные действия, опять от Бейт, они задают тон игре. Но с другой стороны, вот мы под экзорцизмом, причем 2 вышку уже почти снес, достаточно важно. Да, и так как никто не идет дефать, надо будет Radiant's осторожно bottom сыграть tower сейчас has Хаслера. fallen. Как Dire видим, are спрятался scanning. Тимбер. Сейчас все-таки вырывается Секси Фэн. Как его есть, так что тиммейтов капитана пробивает Тимбера. Прожал он еще худно. Видим, даже худ Dire's top tower в is таких under ситуациях attack. такого фокуса не спасает. Или идеально 2 волшебства, регенчик. Похоже на премиум аккаунт какой-то. Теория заговора. Пошла. Не, ну за что его так решили? Все больше просто, чтобы справедливость существовала, после первой карты происходит. Подстакал теперь раньше, там Radiance есть. Фармить там проще. Пошли шмот подать. О, еще и шарик, кстати. Время Брейс выпадает. Так, а то что опять Фаника, ой-ой-ой. Ну если Фаника еще раз продадут, это, конечно, будет полная борода. Но они не продают, Я уже из игры практически выпал. Это прям вообще пойдем. Ну что ж, тут у нас попали, быстренько порвали Вингера. Radiance вроде бы есть, но пока не готовы драться. Разлом пока в кулдауне у Дастера. Тоже под комбинацию очень хорошо заходит. Да, когда Секси Фэн срывается, дальше там Спирит, так, Шторм запрыгнул. Так, это Террорблейд. Пока подставили. Сайленс, ДП рядом. Спирит по Сайленсу пытается уйти, много урона влетает. Паника. Ну, разошлись, и все. Шли. С вышкой на топе разобраться не получилось. Но главное, что команда Бейт никого не потеряли, правда, потеряли немного времени. ТП там в это время могут сыпать фарм, да, когда... Ну, оппоненты тоже ничего не фармили, поэтому в этом плане все довольно честно. Забирает Секси Фэн, руны, к сожалению, не могут забрать никак. Тут тем временем к слогам прибивается новый Александр, но инициировать он уже успел, за эту руну сплотился. На Марс сложно было выйти, разбил Когин, там уже и Тимбер. Фраг. Хаслеры оформляют. Счет 9-7. Продолжается время фарма. У Хаслеров еще довольно серьезная проблема с инициацией. Блокер ворвался, все, больше особо там. ВК пока без блинка, возможно, с блинком там тоже будет чуть проще. Но он его должен будет купить, когда пригодится, чтобы Ну, в любом случае, на тоже то, чтобы по-хорошему Шторм может среагировать. Марс — это не та цель, на которую я должен взять. В общем, с инициацией и закреплением этой инициации у Хаслеров все так себе. Даже если ты прыгнешь, дашь стан, там суппортов каких-то резать, даже эти суппорты будут. Начинается очередная у нас тут передряга, Су, Бейт, хукшот, мимо. Так можно, по идее, на развороте драться, разве нет? Вроде бы, мне кажется, могут, но решили, что не надо. Раз уж оппоненты быкуют, значит, что-то у них, видать, есть в уме. Или у ТБ, может, ворк-ТД. Так, ну вот, как раз ответ полетел. Открывается. Есть разлом под героем отлично попадает. Но Фаник пока жив, кстати, снова на секунду пока. Под троих уже срабатывает стом. Никого не убили. Ну, осторожно играет. Такое ощущение, что специально разводили вот ДПшку на экзорцизм, и вот как только она юзнет экзорцизм, мы отойдем. В этом как бы был весь план. Так, регенерация. Еще одна. Ну и, по-моему, все равно должен забрать на топе. Забрали Хаслеры. Интересно, драки прошли. Без фрагов закончили. Карты. А тут ТБ в это время как потихоньку подфармливает, ему подходит, помогают. Находится гроубол. Кстати. Хороший артефакт, но аквилка, которая у него есть. А пол смотрится. У него уже есть, как мы видим, две трех на скаде. Да. Вторую ультимейт арбу имеются. Фармить еще. Скади появится и ТП
станет жирненьким. В принципе, очень серьезным оппонентом Кастлеров. Спирит фармит. Так, на миде. Падение на Рубика. Здесь форстав использовал, но уже никуда не ведет. Так, и смоуки. Ответные смоуки тоже прожимаются. Можно, конечно, пытаться там как-то вот делать, поделать, потом нарочно. Подобное будут и одни и другие пытаться проворачивать. КБ хочет. Radiant are Максимальная защита scanning. тебя. Если нет подсейва от команды, может. Тот же Лайпес запрыгивает с блинком. Рыб против Дейзи. Ой-ой-ой, вот это плюха. Больно сейчас. А мне вот интересно, знаешь, раньше меня кричали, когда все-таки рандомный крит вылетает, и теперь он каждые 4 секунды не ожидает. Ну, знаешь, оно не всегда Radiant's top tower is катанул under там на attack. чуть-чуть и там. Radiant тут половину structures are кабины. fortified. Каждые 4 секунды так можно говорить. Кабины. Шторма хп фейками, поэтому Radiant's top tower каждому has так. fallen. Там был еще какой-то Dyer's сайленс, middle что-то tower is подобное. under attack. Мы вряд ли просто так отделался. Легким испугом. Что же, тут в атаку, похоже, кого-то искать. ТП прям позади, что Спирит, Дэнди. Всю ману потратил, Даня. Ворвал. Так, Опрометчиво. А тут сейчас и продолжение уже на него ману залили. Если бы чуть больше был рейнджкаста, как раз бы 2 крита бы сработало. Да, дело по Дэнди. так, своровал пока в Райс Файербласт. Лайтлеса. Опять у нас так происходит. Лед, отлет и ворот-поворот. Команд. И Фаник с Элибардой. В принципе, у него игра от Террорблейда практически отличается от первой карты. Только тогда, по-моему, Фаника было все намного лучше. Отстаивал, проблем не знал. Сложнее чуть-чуть. 8,5 Торс, но это все равно больше, нежели Спирит или Марса. Меньше, чем у Скайкора, да. Прыски. Смока. Вперед. Рвется. Да, здесь находится. Да. Еще Крис. Сразу с экзорцизмом. Вот, проверка. Ворвались дальше. Ворвались Марса. Тут Спирит готов поддержать. Залетает на Тихоне. Ставится арена в арену. Теперь не так уж просто идти, но Флакверк. Хотелось сказать, будет жить, но тикнул. Там было на Торчида. В итоге Рубик пытается уйти. Подсалить. Ой-ой-ой, что своровал. Как вовремя. Илюжа. Хорош. Великолепно И что, сыграно. и в итоге Рошин заберут. А могли бы, мне кажется, пойти на Рошина. Хотя, конечно, непонятно, как бы это все кончилось. Пытаться. На Рошпите опять все будет сложно. Внутри Титана есть разлом, есть экстом, по которому защищается. Если Ну так Элдера же как раз таки убили. Вот Элдера убили. Сразу пойти. Пытаться убить Рошина. Экзорцизм. Зафорсить файт без Элдера. Но опять же он могу. В общем, ладно. Играли как сыграли. Фаника очень хорошо усилили. Шаль. И решили бейт тоже синициировать. 1.7 на 2.08. Тот GGBet. в третьей карте все-таки бейт уже является фаворитом, которая претендует на поражение только. Но нет. Так просто. Тоже 10-9. Деспрофит у нас уже. Она в КБ. Так посмотреть, у него там КБ появляется. Брайскин в это время покупает себе Алибарду, блин, на Рубики и Смоки. Ну кого найти первым? Кого ворваться? Вот он Марс, опять врыв от Лакверка. Тут же у нас врывается Брайскин. Есть также сейчас разлом от Элдер Титана. Дэмэджа по двум героям залетает. И в этом Спирит врывается, но Упир справляется в таверну. И продолжается драка. Что на Спирит покусить пока что Кингра. Забирает его, улетает. Мальчик под КБ хоть и хочет
происходит в своем ультимейте. Ну, игроки Б растянулись. Хотя у Старспирита могут быть проблемы, за ним сейчас погоня. Дэнди пытается убежать, но он постоянно в этом Найтвиже не находился. На развороте Сален пытается улететь на телепорте, но не уйдет отсюда. Дэнди погибает, а Марс сделал байбек. Так же, как и Keeper of the Light со стороны Хаслера. Dire are scanning. Ну, радует только то, что Экзорсист был потрачен, поэтому особо закрепить свое преимущество сейчас Хаслера не... Опять же, игра должна идти в этом вот ключе, потому что лейн довольно серьезно за бейт, поэтому сейчас еще бы бейт лидировали, то... Паник потихонечку начинает уже выкручиваться, Алибарду взял, Кая появилась. Вполне нормально драться. Magical за счет бэкбэхи. На ТБ по-прежнему 15 тысяч ворса. Крайне силен. Да, и снова. Кира Брейсинга на топ. Брейсинг скрывается. Станчик, Грит и Дастер теряет свой хп. Гореть еще один Грит. Radiant's middle tower is under attack. Ну, все-таки в Райс Кинг со своими критами каждые 4 секунды сейчас достаточно сильный персонаж. Это его на стадии лейнинга усиляет. По игре сам усиливает очень сильный 25-й баланс. Замечательно видно кулдаун этого кита. Да и многие команды это как бы прочувствовали и Райс Кинга видят чаще и чаще. И тут же Рошан Хаслера, Фулдер Титана как раз 3 секунды нет, и в этом окне Хаслер и Рошан играют без проблем. Dire's bottom tower is under attack. Я так смотрел, что блокировать интересно. Как бы контролить Штормспирита Марса или Б чем дважды. ТБ отправляет иллюзию на боте. Dire's bottom tower Пока что is тоже under остается attack. своей командой. И Ну, ставится сплитить пауза. надо. На самом деле, пик Хаслер очень уязвим против Шторма, ловить не так легко. Да, его могут ловить, само собой, но не всегда может хватить урона. Героев нужно ТБ, там иллюзий вполне легко. ТБ вообще можно даже хотя нет. Ладно. Тогда можно просто иллюзиями сплитить. В общем, будет нелегко, но сплитить можно. И, соответственно, за счет этого тянуть игру в лейт. Просто у Шторма сейчас нетворс явно не такой, с которым он будет заваливать кабины. Плюс нужно еще не забывать то, что Шторм, когда файт проходит на базе, да, у тебя на хайграунде, знаешь, прыгать туда-сюда, а если еще до 25-го дотягиваешь, то там вообще к тебе на ХГ зайти не... В общем, драфт очень лейтовой, и очень тяжело будет его довести до победы. Вроде бы и что-то вот есть, но если бейты не будут ходить сейчас особо из базы и вставляться, то могут легко победить. В прошлых картах им терпения на это хватало. В этой карте. Дэнди, ну, 10 тысяч нетворса мало. Это Шторма нужно гораздо больше. Тем более у вас еще есть Элдер Титан. Так вообще, к вам на ХГ просто нереально зайти. Сейчас вообще мой бы совет бейтам был просто не дерить. Просто не дерить. Пусть фармят, вы фармите. Если они будут за вами бегать, пусть бегают. Одного убили, 4 фармят. Мне кажется, у них такой же совет где-то прозвучал еще на первой карте. Они также бегали, не дрались, фармили. Единственный раз поймали Мэджикала на Вайпере с помощью Ревенджа, Хантера. Убили, выиграли себе еще немного времени. Если ну там кто вынуждено не видел... было, там прям вообще вынуждено было. Там первые 10 настолько были изничтожены, бейт, что деваться было некуда. Здесь они вроде как есть какие-то шансы даже выиграть файт в теории. Но просто преимущество-то всего лишь там в копейки какие-то, но чисто по героям на такой стадии бейт слабее, потому что ТБ нужно еще больше, ТБ надо нетворса где-то 20-25 штаны, хотя бы 1015-17. То есть вот тогда да, до тех пор маловато. А вот Рейс Кингу, то, что он имеет, этого прям более чем достаточно. ТПшки тоже, 12 тысяч. Ого-го, как хватает. Там, кстати, попытка забрать в Рейс Кинга сейчас будет на боте. Должны прекрасно понимать, что ТП, точнее, что в Рейс Кинг может бегать один, а его команда пока что разродит, тем более скан, как мы видим, Рейден потратили на центральную линию. И на самом деле убить Алибарда 2 раза, мне кажется, это очень и тут трое. Да, может быть,
Лайтус запрыгивает на поиски, но пока попрятались бейт. Да, нападать на поиски не стали. Он же еще и с блинком, нужно понимать, то что... Хотя там... Пахнет. Ну да ладно. Да там еще и вард поставили, так все как бы контролировали, но разбежались по итогу. С бейт не стали навязывать драку. Да, им просто суть в том, что если какое-то действие провалится и 2 линии будут отпушены, то тогда это будет прямой инвайт к себе на хайграунд. Поэтому нужно обязательно пушить все линии. Там, где нет оппонента, надо всегда пушить. Чем, в общем-то, сейчас... переместились наверх, все, линия спушена, все, перемещаемся на них. Никого нет, кому толкать вниз и мид. И так далее. Периодически, может быть, там какой-нибудь гулять не страшно. Элдер, в принципе, тоже, если подзагулять, не страшно, потому что довольно шустрый. Здесь тут байбеки у них. Если ты отыгрываешь просто сейчас в макро-доту, выводишь игру в лейт, там уже борешься. Тоже такие шансы есть. Хороший выбор. Плюс Аегису оппонента. Так, вот Дэнди, ну, Дэнди, да, Дэнди подловили, когда-либо мог отражать, хватало бы ему реакции. Но опять же, на что? Какого у него анима? Так, ну 20 секунд до конца Аегис профит. Radiant's middle tower is under 104 attack. артефакты. Серьезно, Magical. Мне кажется, Дэнди было бы правильнее не пытаться ульту нажать во время того, когда ВК его достанет, а просто кидать на него морд. Мне кажется, успеть реагировать на дёрчик разы проще, чем успеть нажать там анимацию. Заметку друг Magical, вот видишь, он просто половину, какую половину, у него 500 хп осталось. Вот это вот называется, а если шторм еще туда-сюда пройдет, так вообще хп не осталось. А в это время параллельно линия распушивается. Распушивает ее Марс, распушивает ее ТБ. Ну, Марсу, конечно, желательно быть на базе, на всякие пожарные, вдруг говать нагло. Ну да, вот Дэнди уже прыгнул, ТП прожал. Все элементарно. И эта смерть от Дэнди, это не сверхстрашно. В идеале не погибать, но... кто от этого не застрахован во время сплитков. Это, кстати, Quick Charm еще нашли. Центральным артефактом на базу. На топе иллюзиями ТБ пытается подпушить Т2 Тавр, туда перемещается Брайскинг, все это дело депает. Парк Керасу. Брайскинг уже как бы в критической массе находится. В этом плане, конечно, Брайскинг чуть более полезен в стадиях, нежели Террорблейд. Ну тут потихонечку и Фаник, видишь, раскачивается, тоже надо понимать. Но единственная проблема для Фаника может быть, он очень приятной целью для Сандера. Да, не Хукшот! Да ладно, он натянулся и поймал, и хукшот еще один, правда, им промахивается. В итоге Дейзи КП живет, тут же ставится арена. Лакер сейчас может снова прийти, взорвется, застанется, Рубик его забирает. Тут же у нас киллинг спри для Фаника. Может и не уйти, ну ладно. Уходит. Спасает Марс тиммейта. Тимбер Соус, Бладстоуна. Так, АТБ, ТБ, иллюзии, желательно линию. Типов фармит. Палится. Палится там. Да, одна. Те вот копирайтик, чем тебя жечь. Керас он себе приобрел. Уже террорблейды давно фарму. Вот это рейтинг показывает. Серьезно. Ну и ТБ постоянно, как бы, видишь, тоже пытаются поймать, он вынужден просто там прятаться, отстаивать какое-то время в лесу, чтобы выжить. Тут в это время Секси проворвался с копьем, тут же в это время Террорблейд, а там дабл дэмэдж на Брайскинге. А Сандер нажать не может. Ну, в Steam это ПКБ. Да, Марс в итоге сейчас попытается ПКБ нажать и уйти отсюда. Брайскинг тоже уже готов снова врываться. ТБ, как мы видим, пока что просто... А линии не распушены. Распушены в сторону как раз таки бейт. Так что это инвайт на хайграунд. Экзорцизм. Вообще как экзорцизм вычивается. Шторм, по идее, сейчас полетает. Шторм уже на топе там. Пойдут. У нас игра продолжается. Ты что думал, это все закончится где-то к 40-й минуте? Нет, конечно. Какой 40-й минуты? Две карты до этого 55-й дожили, значит, третья должна быть.
Паника. Поймали. А АТП решил подраться. Арена ставится. Экзерсис закончился, и в принципе можно и быкануть. Radiant's top tower is under attack. Да, и причем идут искать дальше. Шторма все-таки БКБ. Все еще доступно. Через 20 секунд появится у Марса. Ну а с формой тут подойти. Идут. Radiant are Или scanning. Марс кого-то приметил. Кто в лесу. Это у нас Райскинг. Золото. Ну и Рубик тоже ворвался. Так, а у Dire's middle нас tower is Блейда under в скором attack. времени БКБ появится. Так просто. Фонами, станами не подцепишь, он со скади будет атаковать Райскинга. Dire's middle tower has fallen. Так, ой-ой-ой, как больно! И тут же еще и хукшот отличный за все. Как же хорошо. Но продолжение банкета. Продолжение банкета. Причем именно против Штора Спирита у Рената вот прям идеально получается Клакверк ловить. Ну так и должно было быть. Все-таки тот самый герой, который может это делать своими хукшотами, он это делает. Что там, по идее, уже должна откатывать? 20 секунд. Да. Неужели байбэк придется? Проплот мы. Да, собрал он термоаут. Куда? Блин. Даже приятная вещь, что тебе не обязательно БКБ прям резко прожимать. Запускать ТПшку не дается. Radiant's middle tower is under Ну и attack. Дэнди экономит байбэк. Radiant Есть structures пока are fortified. форма тоже в кулдауне, да, мы видим. Ну, то есть полноценный файтбейт принять не могут, дефать нормально тоже не могут. Экзорцист работает, Тетрика падает. Radiant's За middle tower has бараки. fallen. Так, их уже использовали, поэтому бараки будут падать. В это время Марс с копьем выбрасывает, не прихватил бараков. Райскинга, Марс погибает. 79 секунд, наверное, без байбека. И бараки на миде все-таки должны играть. Сэкономил. Radiant's middle Ну, такая цель, конечно, Паника точно не получится убить. Там еще Глиммер просто тиммейтов. Не, вроде экзорцист закончился. Попасть на Марс не понападаешь. Так, а тут хукшот. 690 золота, 1200 экспириенса Хаслер. Или по этой драке. Ну и плюс они еще запушили центральную линию, да, то есть оставили только рейнджевый барак. Пашер готов брать Abyssal. Ох, тут же еще и дабл дэмэдж они вставили. Вот это да. Скоро Рошен появится. Ну, по идее, в полной боевой готовности будут бейт. Но пока как-то по файту все равно у нас Хаслеры смотрятся-то лучше. Сражаются. Таковые-то особо не дерутся. Пытаются как-то вот найти момент, когда экзорцизм в КД или еще что-то. То есть постоянно пытаются как-то переиграть противника, но ничего не выходит, и полноценных файтов в итоге у нас есть просто какие-то недофайты. Ну, я думаю, что сейчас, если уж все дотянется до финалочки, то драку 100% должны будем лицезреть. Тем более тут смоки и вот он. Первый шанс для Хаслера. Сейчас кого-то найти убить. Как мы видим, у Террорблейда и у Марса нет байбека. Тут очень близко было. Хукшот не дотянулся до радиуса. В итоге у нас хукшот отличный. И Сален дальше БКБ прожимает Дэнзи. Ну, кстати, Клакверк-то в скором времени станет станом. А там в это время еще два героя находятся. Есть Кирма КД, ну такой себе, конечно, был персонаж, но тем не менее сбили, ставится арена на Рейскинга. Рубин потеряли, ТП прожимает форму, с дабл дэмэджем Лакис. Захочет ли драться, но ему приходится немножко повоевать, вешает Алибарду. Пошел драться, БКБ у Мэджикала имеется, пытаются пробить, но пока не особо получается. ТБ находится под БКБ, БКБ скоро закончит свое действие. Клокверк живет на последних копеечках, все-таки уходит. Дендимона засайленсили, БКБ у него в кулдауне есть форс. Подсейвили, убежал. Да, ворвался Клакверка, был бы точно фраг. Убили бы еще одного героя, там дальше уже из большинства могли бы продолжить давление, но отступают. В итоге у нас по золоту, понятно же, Хаслеры больше зарабатывают, то что Рубик сделал байбэк. Последовал байбэк только 59 золота.
Но по урону внесли им достаточно. Видим, Террорблейд аж 4000 урона ударился в этой драке. Очень приятно. Урон. Так. То, что нужно. Ну, тут, кстати, артефакты еще для ТБ часть появляются. Как мы видим, Керасу Террорблейд себе покупает. Чего, может быть, против Дрофрейджа не хватило на первой карте. И также у нас Секси Фэт готов покупать себе Солар Крест от тиммейта. Цеплять. Рубик в это время приобретает Диск, Лотос. Ну, тут вообще большой пак артефактов для обеих команд сейчас был закуплен. Шива также у нас появляется УДП. Ну вот, обрастают артефактами дальше. На 40-й минуте. И снова смоки от Хастлера. Вперед отправляется Лейтлес. Он же впрыгивает в том спирита. Вот это было очень больно и сильно. Но Рубик ворует стан. В это время Марса прыгивает. У Марса байбека нет. И его не будет 54 секунды. Дима Хостом неплохой по 4 героям прошелся, но Марса подсейвить в этом плане они не успели. Еще немножко золота заработали Хаслеры, еще руны на 40-й, а там-то второй Рошан и дабл дэмэдж появляется для Врайскинга. Но опять иначе. По-другому не может быть просто, при том, что у него 25-й левел видится. Это еще плюс дополнительный бонус. Его критули. Хотя, может быть, ну, некоторые игроки все равно все еще берут этот стан после реинкарнации, но, честно говоря, тут Врайскинга почти не убивают. Что реинкарнацию даже не выбивали. Один раз выбили, и один смогли сделать. Линкин Сфера уж вперед появляется следующим артефактом. Сработает ли? Как здесь? Да, линка, конечно, сработает. Работает. Что там еще Эбисал какой-то будет. Да там хукшот просто прокатывается. Море урона вносит в него. И он, как мы видим, погибает. Попытаться еще подцепить. Но решили дальше не драться. Не стоит забывать, что у них там CIS. Кстати, Пика. А Металблейд, он себе Металблейд захотел. Да, решили просто по фокусу. Либо одну успели повесить, не половину ТБ закинула, ТБ называется Сандер. Лотус, ой-ой-ой, как неприятно! И что теперь делать? Буквально до этой драки он получил Abyssal Blade, который сейчас использовал для того, чтобы сбить телепортер Арблейду, который неудачно использовал Сандер. Смог улететь на ТП в БКБ. Минус ТБ, да, минус ТБ, минус его форма. И Хаслеры сейчас пойдут по нижней линии. Ну, благо там команды, но они дойдут. И вот нам повтор сейчас показывают. Вот тот самый момент. Abyssal Blade прилетает. Но тут еще момент того, что Врайскинг, вот, по-моему, перед своей гибелью в такой крит-сматч выдал. И ТБ остался в лоу хп. И вот он паник. Подрезал очень больно, подрезал. Да, реально. Ну и Лотус тоже прожат. Очень грамотно. Просто если бы ТБ свапнул, хорошо хп остался, ну, там еще посражался, и там, как мы видели, еще разлом хороший залетел. Конечно. Урона все равно было не так немного. Stormspirit пока одиночный ремнант создает, 25 пока еще нет, хукшот в это время был Росентана, прихватили Квальберка. Stormspirit включается, Квальберка забирает, 95 стоит наверх. А байбэк надо делать. Да, конечно, делать байбэк. Так, что? А будут ли врываться куда-то? Ну, Тиммера, например, или все-таки хотят против тебя, Макс в это время агрессивно врывается. Есть от него арена, так же как ее забрали. И выдали реинкарнацию из Врайскинга, но его попытаются убить еще раз. Врайскинг очень сильно пострадал. Лейтлес. Лейтлес, точнее, отправляется в таверну. Ого, а тут еще и Тибера подцепили. Секси Фэт на таких лоу хп делает такие мувы. Помогает команде справляться, в итоге Паник пытается жить, Бладстоун, Сыр, Лотос, но... Так, а тут бы сейчас еще не погибнуть, всем Паник 1-5 просто сражается, но все-таки ему суждено погибнуть в этой ситуации. Ого-го. Да, но это два байбека, это байбек Элдер Титана и байбек Штормспирита. Но в любом случае... 3 раза Платор он использовал. Очень даже хорошо. Тут бейт. Так, что тут Кираса прилетает.
такой неприятный террорблейд в итоге оставался. Единственное, что прям вот не удается террорблейду давать хорошие сандеры, не позволяет контролировать момент. Удается. Не всегда просто у тебя есть такая возможность. Я думал, что проще. Ну, Тимир вообще не самая желательная цель давать Ну, там Сандеру, потому что у него лотос как а бы. так и он может и кому-то дать этот лотос очень. Поэтому, если Тимбер будет сам далековато от Сандера, а кто-то будет террорблейд, Тимбер может смотреть лотос. Но там, по-моему, такая ситуация, что его законтролить, там же Magic Lamp, да, у Тимперсов. Dyer's top tower is under attack. Кого законтролить? А, Тим. Dyer's top tower Он has же fallen. Там же прожал и рейстинга изничтожали. Да-да-да, и Вот. Тимперсов у нас вообще... В делах фуловый пришел. Фуловый, ты с рейстингом полумертвым не хочешь, Сандер? Пока. Ну, либо с тиммейтом как вариант. Есть еще такой вот вариант с тиммейтом. Или какую-то иллюзию держать далеко. Привести ее, когда хп будет мало. Все сам, все сам. Без помощи команды, без помощи врага. У нас Врайскин в это время грейдит или готовится грейдить себе блинк. Не, ну только надеюсь... Ну почему не выкинуть? Что это? Грейд это самый вообще бесполезный, наверное. Грейд. Сила. Самый худший. Тот, который в Агилу, позволяет тебе даже без ботинка играть, если что. Жаленный. Его уже еще и апнули. А этот, который в силу, ну он вообще... Я надеюсь, Лайтлес лучший из блин... 3. Dire are scanning. Так, что у нас там в это время в лесу команда Б делает? Просто тут так же. Лайтлес заходит, обидел Плейн выдает. ДЖ пока ретировался, кукшот пролетает мимо. Лайтлес очень сильно пострадал, тут же не появился паника, так что Бача Крама больно делает Матсу. Наверное, его отправил. Блэкберг ему видно там Dyer's top перезарядочкой. tower is under attack. Играет, взрывается, станется. В итоге отделались команды Б потери только одного игрока. До Рошана пока что Dyer's есть. middle Разверенный tower is экзекс under плюс плюсов, attack. как говорится. Но опять же, это не первый и не последний раз такое происходит. Да, да, тут сейчас был призма, то есть все равно как бы профит тоже такой. ДПшка уже до 25-го добралась, она взяла кулдаун на сифоны, плюс есть скиллпризм, соответственно, ДПшка сейчас даже без экзорцизма очень сильная, очень сильная. Там прям сифонами можно высасывать, тем более, что БКБхи сейчас уже действуют так долго, поэтому даже без Хотелось сначала рефреш, да, добрать их. и потом можешь продать еще ПТ и что-то грейджным юл. Достаточно много дается. Ты ДПшка, в принципе, достаточно быстрый герой, там под призмом доп, бонами доп. Реально. Но опять же, до этого еще долго, потому что тебе и байбэк надо, и факт догрейдить. Ладно. Легкие планы. Ну, Скорее. тут задача еще зайти на хэграунд снова. То есть Да. на хэграунде все равно не так уж и просто у команды Хасберов встречается. Что там у Дэнди-то вообще? 25-й получил он? Потому что с появлением 25-го на... Radiant's bottom Storm, barracks are under attack. Опа, Мэджик заходит в спину, а Дэнди там уже 24-й. Ого, они попытались ворваться в Райскинга сразу, но да, там как бы на боте в это время. Тимбер присутствовал, команда А на была самом атакована. деле ВК, он достаточно уязвимый. У него никаких магических резистов. К физурону я бы тоже не сказал, что он прям неуязвим. То есть он же, это же не агильщик какой-то, да, у которого миллион армора. В целом, рейстинг, учитывая то, сколько он дамажит, один из, наверное, самых легких для убийства героев. То есть ты там, например, какого-нибудь Тимбера ДПшку не сможешь. Клокверка тоже туговато. Только котла можно проще убить. Вот он не так опасный, как... Ну да, нужно ждать еще момента тут в это время. И он... Токсикуэт прихватил этого Брайскинга. Брайскинг страдает, но пока что живет, хотя как видим, его спасти не получилось. Очень больно. И сейчас еще разлома просто порвет, даже не успевает
сработать, и так его разорвали. И отсюда надо Мэджикалу убегать. Прожимается БКБ. Если будут драться, могут сейчас просто все здесь погибнуть. Да, у него сейчас закончится БКБ, и в него могут тоже так же ворваться. Правда, у Дэнди мало маны, поэтому, наверное, стоило бы отойти на ван. Но иду дальше. Хукшот от Рубика. Деспрофит. В итоге байбек от Райскинга, и надо бежать. Там Райскин готов уже делать телепорт на вражеский аванпост. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На боте. И Илюжа тут прячется, кстати, попытается уйти, уйдет. Ну, слушай, байбек в Райскинга — это неплохой результат драки для команды Бейт. Обалдеть. И самое неприятное, то что экзорцизма нет, и, соответственно, пушить будет уже особо-то нечем. Байбек ушел практически в никуда. Заставить драться вы не можете оппонента свой. Шторм, я так понимаю, уже 25 должен был лапнуть, там будут доминанты. Запушить реально. Нет, не поднял еще. Тает. Ну там как раз сейчас 50-я минута будет. Блять. Могли. Даже... Задача просто крипов убить. Я уже застрял. Экзорцизм откатил, он под руной волшебства был активирован, плюс был призм, в итоге можно уже и попушить. Да, опять же, даже если сломает лайн, ничего страшного, есть последний. Главное, не будет офф. Держать двоих. Насыпало, по идее, Дэнди должен уже 25 лапнуть. Нет, зип-зап! Пятый книгу кругом оставить. Все, очень важный был 25-й левел. Теперь есть реминанты. Ох. Слушай, 50 минут, говорили, да? Так быстро все не закончится. Все-таки третья карта у нас продолжает традицию этой серии. Все карты больше 50 минут, 55, 60. Третья карта не будет исключением. Похоже на то, у нас тут третий Рошан уже появился. Его пока что не рискует как-то Хаслер расходить. Смоке бейт. Ну, страшно потерять еще раз в Райскинга, и на этом все может подойти к своему логическому завершению, так как у него нет байбека. Докупает все-таки себе блинк на силу. Самый... Да, не так часто его приобретают, все-таки интеллект блинк являются большим. Ну, типа сбить блинком блинк врага, это единственная тупая опция, да, чтобы тебя... Ну ладно. Я просто видел рейскинга с блинком, который на Агилу, и это ну, на просцене, вот я просто не помню, кто там играл, если честно, но вот относительно недавно. Да? Да, то, что ему очень надо. Но у него за счет этого нет байбека. Сейчас все-таки получит шот. Это успел спасти ситуацию, иначе Ренат мог бы очень проиграть. А Игис на террорблейде сразу рефрешард свапает, будет сейчас еще одна форма. Но ТБ нужно здесь сейчас немножечко пожить. ТБ пока что живет, ТБ рефреш и дальше подраться. Вот Александр как-нибудь это все нажать. Успевает! Последнюю секунду! Обалдеть! Как же здесь круто играется таки террорблейд. Дэнди вынужден отступать. Вообще 0 маны, 0 хп. Так, и все, и ТБ использовал еще и рефрешер, пошла форма, и бьет он здесь уже Райскинга. Райскинг погибнет ли? Погибнет Райскинг без байбека, 125 секунд, команда Бейт пока отлично продолжает эту драку, подцепили еще Мэджикала, Мэджикал без БКБ, и террорблейд его атакует, в это время пытается уйти хотя бы отсюда Фланик. Кстати, Мэджикал неплохо своими типонами раздает, но его команда покинула эту драку, и в итоге Деспрофит также отправляется в таверну. 100 секунд, но с возможностью выкупа. И как же были близки к тому, чтобы забрать террорблейда, секунды там какого-то микроскопического урона не хватило. Честно говоря, я начал хлопать, и не знаю, сколько у нас там аудитория сейчас в чате должна на это дело реагировать. Мне там даже уже в Телеграме уже написал о том, что Бейт топ-1 во время драки. Нереально. Нереально. Конечно, не знаю, кто это написал. Видимо, фанат. Ну что ж, байбек. Ну опять же, возможно, трон не снесут, потому что формы-то нет. Формы нема. И за счет этого есть что? Вероятность того, что вообще ничего не снесут.
Возможно, есть. Ну, слушай, они много потратили. Формы-то нет. Хотя бы один лайн. Ну, я вот смотрю, да, там Тимпер вообще не планирует продавать свою базу. Занимается без крипов, Может, Т4. Деспрофит-то появится, понятно. Трон, я не верю, я тоже не верю, что Трон смогут сломать. Почему нет? Сейчас вам саппорт смотрите, Кукшоза Клаперка влетает, тут же ставится арена Адванс, пригвоздили Клаперка, забрали Гиброуза Лайта, Клаперк также справляется с таверну, ну и байбек Гиброуза Лайта. И вот, и пошел Террорблейд под Солар Крестом атаковать сейчас Т4, но страдает действительно очень сильно, тут сейчас вапает ХП со своим тиммейтом, и все-таки забрав одну Т4, они отступают. Там байбек и Деспрофит был, но это уже чуть опаснее становится, да и времени до брейскинга остается совсем немного. Да, страсти накаляются, и в итоге у нас прям хайп в этом матче. Я говорил о том, что это неплохой такой разогревочный матч для просмотра перед матчем Юник против Нави. Но, честно говоря, Что непонятно. главное, чтобы этот матч не оказался эпичнее следующего. Но надеемся, что все-таки Рапирка. Нави там хайповать. Да, рапира на Террорблейде. Ну, тут надо сейчас еще... У него просто слотов так много, что ему надо и рефрешер где-то использовать, и скади вернуть. И все пока что. Но Террорблейд 26 левел. Единственная проблема у него как-то 1760 хп. Ваня. А Фаник, по-моему, загулял. У Фаника, кстати, в интервью были моменты, в которых он говорил о том, что у него в некоторых, так сказать, в времени в его карьере были такие истории, когда он где-то немного сам ошибался и сам это прекрасно понимал, и из-за этого возможно, из-за этого проигрывались игры. Но тут вот, кстати, Фаника не будет 82 секунды, 90 секунд не будет Гиброуза Лайта. Дэнди, ну это очень похоже. Надо прямо сейчас бежать, иначе просто могут бан снести. Мэджикал просто исчез, он ничего не Там и Файскин выбивает из него реинкарнацию, даблкилл для Дэнди. Лайтлайф погибает, и это GG. Команда Фейт выигрывает первую серию для себя в дивизионе СНГ DPC лиги. Со счетом 2-1 после поражения на первой карте. Гнули линию с Террорблейдом и все-таки так сильно загнули.
Turn to ban. Dire team pick. Navis. Puck! Dire team ban. Beastmaster. Navis turn to ban. Dire team ban. Navis turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Navi's turn to ban. Navi's turn to pick. Ten seconds remaining. Dire team pick. Fellow shaman. Ten seconds remaining. Navi's turn to pick. Crystal Maiden. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Dire team ban. Luna. Navi's turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. Ten seconds remaining. Navi's turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Navi's turn to pick. This prophet. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Lycan. Choose your hero. The next level play. The next level play. Prepare for battle. The next level play. The next level. The next level play. The next level play. First blood. 30 and it's seconds already to icing battle. over. How did this happen? Well done, my beauties. Nice.
The battle begins. Iceberg против Пикачу. Да, и брат пошел на брата. Против... The next label play. The next label play. You're not going anywhere. 狼人压力应该不会太大，自己小狼多控。 Así es, Stick. Podemos ver cómo está lo que está pasando en la línea de abajo. Фрифарм? Ну, ты... Забрать ты у него его толком не можешь, потому что тут, да, тут у него линия и так достаточно свободная, плюс у него в поддержке находится Феникс, очень персонаж. Так что вот такие криповодства — это вполне нормальная тема. Жер. И оплюхи хорошие в цемке прилетают, там атаки у Раста на первых уровнях очень много. Флай. Или живой. Но при этом под спиритами огненные. Тяжело его добивать, если вы уже кнопки потратили. Дальше ничего не поделать. Что хочу сказать Юник. Юник хочется выдать предупреждение. Да, норм. Хочется им огласить такое предупреждение. Если вы сдаете свои линии, вам конец. Да, вам до 20-й минуты сломают все. Буквально вот только что перед игрой, там, деле в закулисье обсуждали, я как раз говорил, что тактика непобедимого жира, которая, ну, нынче очень популярная, да, сама эта мета очень плотных персонажей, она чем плоха? Тем, что персонажи, ну, медленно ломают башни. В итоге у нас среднее время игры на этом турнире там в районе минут 50 плюс-минус. Чтоб там в полтора раза дольше. Во втором дивизионе так точно. Да, что почти там в 1,5 раза дольше, чем это было там до патча. Вот. Но я уверен, что дело не совсем в патче, дело просто в манере игры многих команд, да, и то, что это надежный вариант. Но здесь есть чем ломать вышки, и вот это такая еще предпатчевая заготовка у Нави. Быстрый пуш, комбинированный, тут будут призванные существа, тут будут варды. И если от существ вы можете отбиться какими-то заклинаниями, то от вардов шамана, стоящими на башне. Их надо ломать ручками. Да, их надо ломать ручками. Должен подходить. А кто там будет подходить? Никто. Вначале точно никто не сможет. Вот это, RodjER получал здесь по спине, прогнали его, фласки, как мы видим, нет, есть 8 стиков, 2 танка. Iceberg 27-0, нет динайв по сравнению с Паком, но его задача сейчас максимально много заластхитить, поесть крипчиков, получить доп. Золота, получить быстрые барабаны и идти с этим в атаку. Ну и у Ликантропа задача довольно простая, получить быстрых некрачей. Минус Crystal Maiden на линии. Ожидаемо, в принципе, герой очень уязвимый, а здесь под кабанчиком, под Расту Луна не сказать, что суперсейвер какой-то. Да, интересно, причем, вот видишь, у RodjER вкачан Хекс на 2-м уровне был. И это достаточно необычный выбор для шамана, потому что часто берется сетка, но так как тут 2 персонажа на линии против него, которые эту сетку могут сбивать, он посчитал более целесообразным взять Хекс. Почему, опять же, это не совсем обычно, потому что у шамана Хекс очень плохой 1-го уровня.
действует там от 1,25 секунды, кажется. То есть это так, сбить каст, там, я не знаю, чуть замедлить, вот какие-то такие вещи. Ну, и либо же позволить кабану сократить дистанцию. Кабана убивают, но генерал пока неплохо разогревает Семена. Семена практически убивает, топоры залетели, нет. Не хватает прям чуточки дэмэджа на развороте. Нюк получает генерала, теперь его можно провожать и... Да, добили. Одной тычки не хватило по Кристал Мейден, но нагло, конечно, сыграл. Тут же пошли типы генерала. Спасибо за подфит. Мне нравится эта идея за тип. Так, ну ведь у нас все великолепно. Все великолепно, да. Ты смотришь по ласт-хитам, самую малость отстает от Пака, но он все еще в тройке лучших, а это значит, что красивые тайминговые. Про контроль баунти руны, я смотрю, довольно много досталось Юник. Все, я так вижу, да? Да, Юник, кажется, 4 забирают. Ну это что-то странно. Нави отдают 4 баунти руны. Да, но при этом, видишь, остаются пока на своих позициях. Да, по денежкам они немного уступают. Видимо, решили, что лейнинг важнее, чем отвлечение руны. Не столь значащие. Ghostik подъедается волчатами немного. Усиленно подъедается волчатами. Уже много, да. Надо валить. Это... Тут уже подкопы пошли. Тратить, да, чтобы волк просто остановился. Там фласка пошла на Ghostика. Есть Хекс, RodjER. Стики использует, пытается догрызть как луну, там еще пошли стики, но рейндропы есть, у него эзершок через секунду будет там буквально, да, он откатывается, ударить бы, да, вот, ударил, но Цимп погибает еще до этого, в целом опять разобрали саппорта. При этом рейндропы на этой линии, они на самом деле очень крутые, потому что урон у юников магический, вот эти нюки, все они присутствуют, но очень тяжело рассчитать урон, знаешь, надежно для добивания, поэтому RodjER и наглел здесь, он вот играл рисково, вот этих хит-энд-ранах, да, там подставился, не подставился. Ghostik погибает, да, отправится в таверну Флай, скорее всего, тут спиритов закинул, тут царь использует стики, он еще и отбегает, Бестмастер отмансил, Дримхойл заканчивается, ведь он тоже уходит, они решили не отбивать Флая, думаю, что он точно там погибает. В этой всей гамше прилетает Iceberg, думом затыкает Пак, начинает убегать, Флай, если чем помочь, он тут бодиблока хватит, полки присоединяются, некрасивый первый уровень уже есть, и Пак тоже отваливается. Тем временем на топе Раст уже отправили в таверну, пытается спасти кабана, чтобы он замедлял. Ну, генерал... А кабан генерала еще рейндроп и один стик, да, он, мне кажется, затягивает на себя. Фейрик пошел. А стики он использовал? Нет, еще нет. Супер байт? Да, супер калькулированный байт получается. Оп-оп, аккуратненько выскочил. Хорошо. Посмотри, это получается 2 порции некрачей. Да. Представь, Витя, помнишь нашу вот эту игру ролевую? Да, представь. Ты Кристал Мейден. Я Кристал Мейден. Вот эта брюнетка жгучая. Вот. И против тебя играет команда, в которой есть ликантроп Бестмастер с 2 комплектами некрономиконов. Сел на кожаный диван и расслабился. Вообще так и будет, потому что Семен, он просто глядя на эту игру, он уже понимает, что ему осталось недолго. Изменился, но это на первую карту. Это на первую карту. 4.99. Прям сабскрайб на Твиче. Подписывай. Канал, колокольчик тоже. Здесь показывают Dota. Гримхойл по двоим. Ну и Бестмастер отправился на таверну. Я думаю, что и RodjER отсюда не убежит. Минус 2. Сэм, кстати, выживает. Ну, Семен решил под башни свалить побыстрее. Iceberg забирает руну волшебства. Правда, Дум еще не откатился и не успеет откатиться. До этого руна еще доступна. Что происходит? Происходит гусь. Гусь? Я вижу. 2. Сейчас еще 3. Пацаны догусали. Ну, вроде красиво получилось. Но вообще ничего. Негативного. Конечно, показалось, что Витюн сейчас может переосторожничать. Возможно, он высматривал телепорты какие-то. Могла использовать Юник для спасения своей деспрофи. Но никто не пришел ДПМ вручать. Пикачу отправляется обратно на центральную линию, где уже RodjER оставили получать опыт и денежки. Он, к слову, уже 5-го уровня. Да, вот я говорил про Хекс 1-го, что он на самом деле очень бесполезный, поэтому его часто берут в двоечку, а дальше уже раскачивают там
заклинание. С другой стороны, играя против Пака, возможно, есть смысл взять, дать на максимум хекс, просто чтобы Пак вообще ничего не мог сделать. Потому что сетку тебе здесь сбивает, ну, все. Да. Вот ты вряд ли будешь кого-то там языком своим обволакивать и держать на месте. Конечно, вот на тему контроля, да. 4 героя здесь оказались. Это было тем временем на топе пала вышка. Это первое строение. Было разрушено. Айсберг на позиции. Дум хотел съесть барабаны. Выходит. Надо заткнуть кого-нибудь. Бликс нажимается, просто решил выбить ультимейт, скажем так, и выбил. А там игрочи, кстати, бегают за Ghostиком. Ты посмотри, а нечем бороться Витя, с этим. ты Кристал Мейден. Я Кристал Мейден. Я все уже сказал, что я буду делать. Уже расслабился? Да. Поймали Айсберга, да, Айсберга быстро очень убьет, причем ликантропа заморозили. Ликан разворачивается. Очень больно! Ghostik просто съел! А, так это еще не все. Я думаю, что Луна отсюда тоже вряд ли уйдет. Новые волки, некрачи бьют, по спине очень много урона. Феникс затыкивает, даблкил от Флая. Ну и вот эти самые. Вот эти самые. RodjER воровал баунти-рунку, провожает Пикачу. Там так его видят. Да, идет Бистмастер. Сейчас будут убивать Пикачу. Сейчас варды, хекс, варды и поехали. Сеточка. Можно заняться Аурором. Варды выстреливают, кабаны бьют. Красный исполнение. Еще вот чуть-чуть ближе поставить варды, чтобы они все били. Но они почти бьют, так в целом неплохо. Бистмастера, правда, могут потерять. Набивает все-таки, но приземлится яйцом. Два игрока кажутся в стане, как я понимаю. Перезаправляют Никса. Bignum должен погибать, рейндропы не спасают. Приходит сюда еще центр. Да ты куда? Новый год! Пошел доставать. Волки грызут, бить особо нечем. Да просто не протиснуться. Ведь он бегает, смотрит, а пусть собачок не может. Ну и вот сейчас добрался. Да, вышка тоже пала. В итоге уже 3 с лишним тысяч. Началось. Это конец игры, да. Это, в принципе, начало конца. Вопрос только в том, насколько Юникс смогут продержаться. Вообще, без шуток. У них механика камбэка, она достаточно, ну, слабенькая. То есть им нужно откушать Луну очень сильно. Им был там фарм как не в себя, но Natus Vincere, они ведь ребята непростые, сейчас будут просто отжимать территорию. Вот как раз нам показывают повтор убийства Пака. Никакого оверкилла не произошло, очень грамотно были распределены все способности. Варды, видишь, там буквально 3 змейки, они даже вроде бы все почти. Генералу прям, смотри, прям чутка не хватило. Ну там Флайчик сыграл вообще супер потрясающе. Все, дальше опять Fire Spirit, и дальше опять все это сгорает. Ну, Семен, понятно, против всех. One Man Army. Или One Girl Army. Все, просто сейчас активно начнут падать башни, а вы с этим ничего не можете сделать. Так и есть. Юник могут попытаться, конечно, использовать экзорцизм, да, для того, чтобы ломать чужие башни. Но что вы будете делать, когда начнется замес? Здравствуйте, Мос. Ну все, да, вот так сейчас и будет происходить. Никсу игры не будет здесь. Третьи игрочи бегают. Тебя просто словили, убили. Да, пытается здесь Ghostik хоть что-то сделать, получает Санрей. Сайленс убивает все это дело Фениксу. Ну а тут вот он, Пак, волки пришли. Вообще, хочу выразить Natus Vincere отдельную благодарность. За что? За то, что они не стали идти по лекалам многих команд, там во втором дивизионе особенно, и набирать вот эту просто кучу сильных героев на линии, жирных, которые потом очень ничего не делают. Вот так. Сейчас, да, динамика идет на какой-то вообще... Ой-ой-ой, динамику, флай. Ставится яйцо, ломать нечего, что хотят скинуться по тычке. Не-не-не. Все, в какой-то момент подумал, дай-ка я попробую, но увидел свою тактику и решил, что без вариантов. Шоу-хауль и погибает здесь. Да, так вот, динамика сейчас будет очень большой. Юник с этим ничего не могут сделать. У них Никс вообще не боеспособен, кнопки у него достаточно слабые для такой игры, да, против именно там Пикачей, волков, Вот, Луна еще не может просто, знаешь, встать в стойку боевую и вот это фур-фур. Не-не-не, там фур и все, и тебя смыло. Да, именно так. И Нави сейчас, что они делают? Обрати внимание на мини-карту. Они поставили агрессивные глубокие варды. У них бывает еще есть Бистмастер, у которого птица, которая тоже будет сейчас давать много информации. Вообще неплохой момент для Natus Vincere забрать Рошана, попытаться быстренько, пока соперник зажат. И с этой гидой пойти доломать все внешние башни и закончить их.
Bignum. Radiant's bottom tower is under attack. Я говорил про Crystal Maiden, а представь, что ты Никс, и ты играешь против двух третьих некрачей играешь, а ты Никс. Ты рядом на диване. Не, это очень плохо. Много потрачено на Бигнума, но брак получится сделать. Она его запускает. Еще Radiant's bottom tower is under attack. БКБ Дум себе приносит. Та игра, когда начинается какая-то безвыходность. Dire's bottom tower is under Hello attack. Darkness, my old friend. Hello Darkness, my old friend, да. И просто смотришь, опять же, ЦМ-ка, Никс вообще не герои для данной игры. Я не говорю, что они плохие в принципе, просто сейчас им тут делать нечего. Жалко, что нельзя сейчас репит. This'll come in handy. Тут уже на первую Все понятно. понятно, да. 3.89, 1.23 на вторую карту. Победителя от наших друзей от ГБ. Но, да, до драфта, скажем Еще так. до драфта, Еще до драфта, драфта. да. Да, у нас, кстати, и правда вечер Нави. Один лад писал в социалах. Сейчас CIS Нави играют. Дота Нави. Дота Нави пока все не Поймали клип. Слушай, Аликантропа размотали. Там больно, конечно, Сёме, и возможно, он горит, топоры не попадают, Дум идет до конца, попытка забрать Луну, ну, должна сгореть, наверное, или, может быть, задынает сейчас, она по идее догорает. Еще пролетится, да, Спиритов раскидал. Ай, не смогли! Конечно, там атака спит совсем на нуле. Пока замахнешься, ну слушай, подрались неплохо. А где Бестмастер? Да, не спрашивай, где-то был. Да, ну 1000 урона Бестмастер. Так же, как и Феникс. Просто мы не обратили на него. Проблема была в первую очередь с Ликаном, но мы видели, что с ним случилось. Он забежал. Ликан, видно, не учел то, что количество контроля у соперника, оно реально огромное. И как только ты попадаешь в какую-то одну из неприятностей, уже полную, дальше тебя уже не выпустят. Семен! Сгорает Семен. Bignum. Неплохая попытка, конечно, убить. Скажу. Ну ладно, я уже кое-что сказал. Третьи некрачи у Ликана готовы, к Бестмастеру летят уже третьи некрачи. Пора. Выходить из игры? Это смотря за какую команду ты играешь. Если за Нави, то просто пора идти в строение. Если за Юник, то да. Если ты, конечно, техника, не гуманитарий. Техник, ты можешь просчитать уже, что с тобой будет. Техник — это технарь, в смысле? Да. Рэпер. Рэпер, да. Пока что находит Bignum, находит Palantimos. Где-то я это видел уже. По-моему, даже в этом же месте ровно это происходило. Правда, при участии вардиков от раз. Нет, попробуй за варди называется эта карта от Юник, потому что бегает миллион некрачей, кабанов, которые все это дело выгрызают. Ну и Т2 сейчас будет рассыпаться. Подозреваю. Айсберг, БКБ 10-секундная. Шива на подходе. Здесь можно было, мне кажется, кстати, Кирасу сыграть какую-то. Ну, побыстрее. Конечно, быстрее ломать базу. Смотри-ка, Пикачу подловлено. RodjER. Недалеко выпрыгнул. Не успел дотянуться своей сеточкой. Языком Что там, Рынок куда-то ушел? Ну ты играешь на факе против Дума и Шамана. Очень сложно. Летать, мансить. Очень сложно. Ну, назови, кому здесь легко. Давай. Нет героев, которым... Героя найдем, который... Ну, тебе на паке сложно, а мне нормально. Не, ну так сложилось, что вообще тут командная игра, поэтому сложно всем. Мастер скоро получает уже 12 тоже, второй рор, много кабанов, некрачей, Рошан падает. Мне кажется, вот то, что сейчас происходит, должно было произойти еще перед дракой. Вот, чтобы лишние деньги сопернику не отдавать.
и спокойненько пойти заканчивать. Ну, сейчас как раз и отправятся, при этом, смотри, сейчас 19 минут ровно прошло, может быть, Юник захотят как-то верхний аванпост обратно под свой контроль забрать. Полил здесь, RodjER рядышком, варды у Раста отсутствуют, можно начать с Хикса. Не спасти здесь Феникса, да, но прижимаются барабаны. Топоры пошли. RodjER ждет начала паузы всяких, нужно добить цемки, но Трором решили сбивать, хотя вроде Трора рядом хотел Вообще не важно. Тут забрали двух героев, можно гнаться за Бигнумом. Карапас нажал. Настолько можно сейчас делать Нави, что попало, и при этом они все равно выиграют, потому что они задавят. Так, Роман, ну ты же понимаешь, что здесь вот целиком полностью все упирается в драфт. Да ладно! Подожди. Ладно, да, скажем так. Все в драфте, то есть, ну, как вот, если ты приходишь к тому, что ты можешь в любой момент... глаза. Да, спасибо большое. Ты видишь, что ли? Давай, продолжай. Ты можешь делать что угодно, райт-кликать как угодно нажимать кнопки, и при этом побеждаешь. Это значит, что во время драфта вы косопорили так, что трудно представить. Ну как они должны были воевать здесь против этого? Сейчас Квин бьет. Не-не, этого не будет. Можешь смело вообще сейчас бочку катить максимально, я думаю. Если Юник сейчас выиграет, то я тебя побрею на лысо. А чем рискуешь ты? Тем, что брить меня придется? Да. Будешь сопротивляться, вот отлегаться, не знаю. И могут быть последние. И там 300 гривен за стрижку отдал, да? Я это еще и бесплатно сделал, ведь, прикинь. Нет, дай хоть обрасту, чтобы ты... Чтобы я что? Чтобы запутался? Мне не так жалко было того, что я отдал. Dire's bottom tower is under attack. Radiant are scanning. А что ты можешь сделать? Да ничего, у тебя просто даже ничего. КБ-паут не сделаешь, а там еще и Дум есть, куда ты? Ну еще и типа прямо во время погоди. Беги, типа, от судьбы не убежишь, перед смертью не накуришь, куда-то подобные лодки денешься, и еще одна притча по этой ситуации. Даже посмотри на количество башен, которые смогли сломать Юник за все это время. Она вот одна снизу упала, и все. Нет? И, ну, естественно, это о чем-то договорит. Вообще никакого давления нигде оказать не мог. Иван бы сказал, что это хороший золотой запас потенциальный, но его надо как-то... Привитали это изначально. Да? Да. Идите, пожалуйста. Нави еще немножко, конечно, медлят. Полагаю, дождаются, когда там на Айсберге БКБ вернее, Iceberg есть, у Ликана. Ходят, стреляют, бьют и убивают. Слишком просто. Вот, у Ликана БКБ готово, все, теперь можно заходить. Принес. Генерал пока толкает верхнюю линию. Тоже ничего не грозит. При этом можно пайп себе. Да, вот видишь, от крипасов вроде бы отбиваются, но сейчас подойдет шаман с вардами, и тогда станет отбиваться намного-намного сложнее. Ну, я не знаю, Нави по-прежнему, видишь, они не торопятся. Возможно, не знаю, просто лень заходить. Получают удовольствие от игры? Да, скорее всего. Эгис подходит к концу уже. Я просто об этом. Вы 5 минут, вот вы забрали гиду, да, и 5 минут, ладно, пока еще 4. Мало чего сделали за эти 4 минуты. Вообще варды у Раста есть. Я об этом. У Феникса есть. Просто все идите, ультимейты поставьте варды под них, сломайте есть. башню. Ну, спровоцируйте замес. Пусть люди там потратят, не знаю, экзорцизм, еще как. У вас 2 да тут блокинбара. проще убить с экзорцизмом. Ну, то есть нажал, грызся в него и все. Цемка ставит вижен, нажимается смоук, да, интересно. Атака на Айсберга, что ли, будет? Там еще 13 секунд до конца Егиса. То есть придется подождать. А смоук уже спал. Айсберг стоит, букует, понимает тайминги, знает, когда Егис закончится. Ну и все. Теперь надо отойти. В общем, тут Нави Егис. Криво. Забирают очередной
очередной раз Бигнума, без вариантов. Ну и вот он подъемных играл, наверное, или контроль решил. Сжимается КБ. Сход работает, сход разорвали. Феникс пролетелся, здесь ставит яйцо, чтобы не подходили Т3 в принципе. Бигнум после байбека, но тем временем ломается страна. Дримкойл попадает только на Феникса. После ультимейта бараки упадут. Кстати, убьют, скорее всего, Феникса. Слушай, они еще и бараки задеп. Там что-то Роджер за АФК, он немного до вардов поставил, но при этом оставался очень далеко от своей команды. Помогать больше толком ничем не мог. БКБ появляется у Пака. Да, не смогли сломать сторону, обрати внимание. Казармы мечника. Осталось совсем чуть-чуть. Но известный факт, она регенит. Поэтому... Оу. Неловко, да, получилось? Бьешь, а потом бах, и все. Ну ладно, не все, там времени много нужно. Но все же. Так, на скане, кстати, юников заметили сейчас. Биgnum, там третий бикон. Сеточка пошла, бим залетает, он будет погибать свой топ, да, играет практически. Я не знаю, Нави это заложили. Подходит сюда. Ликантроп, да, забрали. Пак пытается дать рор. Просто это сделать. Пак ему уже отсюда. Но фортификейшн был потрачен. Яйцо откатится через 30 секунд. Надо идти давить центральную линию дальше, забрать хотя бы сторону. Да просто добить казарму, да, и все. Да. Дальше переключаться на другую линию уже и не так пристально смотреть на центр. Команда, правда, конечно, у него и так вардов нет. Да, Ликантроп включает форму. Просто забежать, не качать, сломать. Нажал БКБ. Срезает бараки. Через гливер. Ну все. Хватало Нави там последних 10 минут. Но сейчас не лень просто забежать на ноге, сломать казарму, убежать. А до этого они с эгидой, с колоссальным преимуществом просто стояли и мяли булки. Как бы, ну, не знаю, говорит, возможно, о том, что они не очень... Я не могу сказать, не очень чувствуют эту игру, просто хотят сыграть надежней. Наверное, это так. Просто вы даете время Луне пофармить, Пак там тоже где-то какие-то артефакты подъедает. Могут появляться там линкин-сферы против Дума, а Дум с появлением каждой линки становится сильно слабее. Так же, как и Бестмастер, так же, как и Шаман, потому что все они сильны именно за счет крутых точечных заклинаний. Если там сейчас две линкин-сферы нарисуются, ладно, мы видим, Пак берет себе Аганим, а не линкин-сфера, надо все контропа как-то в ПКБ останавливать. Верно все делает. Тер 3 предмета побежали. Так, ну на топе. Почки подходят уже. Пора медленно, но уверенно будет падать. Линии пушат всегда, так что недолго ему осталось. Интересно, попытаются ли сейчас Нави сразу там как две линии расталкивать, я имею в виду фланги, низ и вверх, центр, понятно. Природный. Рошан появился, да, вот что дело. Я думал, просто сейчас что-то Рошан, какая-то макроигра будет. Нет, Рошан уже на месте. Нужно его забрать. Все, и красиво. Шиба у Дума тут под КБ появляются у Луны. Ну, вроде как интересно, но с учетом того, сколько здесь физ урона. Это больше, наверное, чтобы не страдать от Fire Spirit, этих там хексы какие-то, чтобы по возможности попытаться сломать яйцо, все-таки сколько у Луны хорошее. Там сигналят, кстати, RodjER могут... Да, там есть Первард, и RodjER под ним спалился. Опа, варвики. Хекс. Сеточка. Минус цемка. 40 секунд не будет. Возможность выкупиться есть. Пак здесь тем временем отпушивает топ. Не дает подобраться баракам.
Сразу. Ты посмотри на фарм Дума. 15 тысяч. Так да, 13,5 ну, ожидаемо на самом деле. Его, во-первых, с линии не прогонишь, то есть это Дум. Во-вторых, он постоянно доп фарм имеет. Что это Дум? Потому что это Дум. Почему вы не понимаете? Это Дум. Хороший вопрос, кстати. Ну ладно, баном. Есть сигнатурки просто прям вот ярко выраженные. Сигнатурки, ты же понимаешь, у каждого по одной сигнатурке, вот тебе и все баны забиты. А тебе еще надо метовых забанить. А тебе еще надо сильных против твоего пика забанить. Я вот не знаю, просто чуть труднее играть в сигнатурки. Кераса, ликантроп. Хорошо. На базу постепенно. Запрыгнули. Погоню за луной. ПКБ нажать не успел, поэтому весь по 10 урон уходит. Байбека нет. Под Т4 АК. Тут стратегично нажали, что пушки артобстрел строили. Все слишком просто. Байбеков нет. 50 секунд раздоли. Да, потеряли раз решил сразу выкупиться. Ну и Витюм тем временем сгрызает Т3, переключается на бараке, нажимается Зерцис, дрифтул поставили. Довольно много урона ставится лицо, защитная ценка. Хотела кстати Новый год, даже как-то, но заканчивается действие Блэкинбара, пошли топоры, Ghostik пытается уйти, Санрейв догонит, пока это работает тепло, но дожгли его в итоге лучом. Флай, конечно, здесь на разносе. Ой, еще и дальше Айсберг прыгает, забирает Кристалл, найдет Инфернал Блейда. Вам ГГ, все очень просто получилось для Нави. Но это было супер предсказуемо. И правда, не подерись они неудачно возле верхней Т2 башни, Юников, игра бы еще там на 2-3 блокерами закончилась. Аналитики прогнозировали 20 с небольшим минут, вышло 30, но это вот за счет не особо удачного файта. Где-то они чуть мешкались, да, где-то реально одна драка неудачная. И вот это все там, ну 5 минут вот форы это дало, Юник. Ну а что ты даже с таким пиком сделаешь там за лишних 5 минут? Ну нафармишь ты, допустим,
remaining. Dire team ban. Navi's turn to ban. Bring it back now.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Morphling. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. You may now select your heroes. The persecution starts now. The time draws nigh. Thirty seconds to battle. First blood! I create nothing from something. Can't escape your sins. Oh, thank God.
I'll always remember how foolish you looked. Understand? Boiling rage. Dire's courier has been killed. The Flayed Ones keep you safe. Behold! Radiant structures are fortified. Illusion! Dire's top tower is under attack. The persecution starts now. Surprise! Greetings! Silence! Radiant's middle tower is under attack. That sharp pain you felt was my intellect. Radiant's bottom tower is under attack. Penance. Radiant's bottom tower is under attack.
Swiftly to the temple's defense. The next label play. The next label play. He just ran into my spear! Impossible. By repent. Twice the strength. And set I have solid intelligence on what is to come. Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Radiant structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Your actions are without form. I trust my end comes at a price. Dire's top tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. Invisibility. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Silence. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Radiant's bottom tower has fallen. Radiant's top tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Dire's top tower is under attack.
twins. The next label play. The next label play. Radiant's courier has been killed. Dire's middle tower is under attack. The next label play. The next label play. Roshan has fallen to the Radiant. Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. Dire's top tower is under attack. My waters rise. Radiant are scanning.
structures are fortified. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. I have solid intelligence of what is to come. Penance. The revenants of my people wash over this land. Arcan ascending. Is out. Mysteries. Haste. I warned you. Intelligence on what is to come. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Spout! The world ends now. It matters not to me. Welcome! Perfect location. Radiant are scanning. Radiant's bottom tower is under attack. The next level play. The next level play. My lot. Dire's bottom barracks has fallen. Dire's middle tower is under attack. Dire's bottom barracks has fallen.
top tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant are scanning. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Bounty. Illusion. Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. Radiant structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Dire's middle barracks are under attack. Dire's middle barracks has fallen. My lines. Dire's middle barracks has fallen. Dire's top tower is under attack. You arrive before you die. Navi, Bignum.
Dire are scanning. Haste! Radiant's bottom barracks are under attack. Radiant structures are fortified. With me. Eh, 队友呢？队友嘞？队友呢？